na wasalimu wana wa Mungu, hamjambo. Tunasema poleni kwa familia ya Honorable Osiemo, na tunaomba faraja ya Mwenyezi Mungu ipate kutuliza familia hiyo. Asanteni. Thank you. Are you okay, Elder? You can sing free. Tuwe kabisa. Kwaya ambazo ndaita hapa mbele mnaensure kwamba mitambo inafanya. Kisha niombe tukimye tu ili tusikilize wimbo. Twende kazi. kutoka hapa Yesu. Yes, it's Simameni vile mlivyo hivyo. Polisi kwa ndio. Hapa haziwezi kuwa wapendwa katika Kristo na wasalimu wa mchambo. Hamchambo tena. Kwa majina ni Robert Mainga, kiongozi wa hii kwaya. Asanteni.
Mogebo tunamalizia hapo. Mogebo kisha tuende kanisani. Mogebo Church Choir kutoka Nyamira inaongozwa na Josephat Omwenga. Kidogo. Mogebo Church Choir kutoka Nyamira inaongozwa na Mr. Josephat Omwenga. Na hapa ndio Mheshimiwa Matinga anaimba. Tutembee haraka kama majeshi wa Yesu. Ndio naniwekea chorus ukitembea mbele. Tafadhali tukimbe kabisa kwenye ukumbi, na nachukua nafasi hii kuwakaribisha kwenye hafla hii ya siku ya maziko. Kidogo DJ Kebaso, tangazo haraka haraka. Tarawaji. Asante sana ndugu yangu Siro Nyamira. Jinsi tulivyosema hapa awali ni kwamba hapa tuko na DCC wetu Nyamira. Vile vile hapa tuko na ACC wa Nyamaiya. Tuko hapa na maafisa wakubwa wa serikali ya Nyamira waliowasili kwa sasa, tukiongozwa na CS wetu Daktari Jacques Magara. Tuko hapa na Waziri Steve Kanongoso, tuko hapa na Waziri Alice Manoti, tuko hapa na Chief Officer Mas Mutanya, tuko hapa na Chief Officer Josephat Gori, tuko hapa na Chief Officer Engineer Josephat Oruru, Chief Officer Madam Asnaf Maombe, Mshauri mkubwa wa gavana wa michezo magazeti Peter Ngwenyi, Chief Officer Lucas Odida. Tuko hapa na waheshimiwa waliochaguliwa. Vile vile siwezi kumsahau kijana wa hapa nyumbani Chief Officer Nelson Dugo. Karibu sana viongozi. Tuko hapa na waheshimiwa waliochaguliwa na vile vile wale ambao ni wateule. Tuko hapa na Mheshimiwa James Matinga anayewakilisha eneo la Nyamira. Vile vile tuko hapa na Mheshimiwa Josiah Mangera, MCA wa Sise. Tuko hapa na Davis Nyamanga ambaye ni special elect. Tuko hapa na Honorable Thomas Vincent Benecha, MCA wa Kiongoru. Tuko hapa na Joseph Natunga, Honorable ODM special elect. Tuko hapa na Honorable Zipora Matunda wa IPA special elect. Vile vile tuko hapa na Honorable Generous Nafula, ODM special elect. Vile vile tuko hapa na Boniface Kebusu, chairman wa clinic officers Nyamira yote. Siwezi kumsahau CPA Dominic Barari ambaye ni chief officer katika serikali ya Nyamira. Karibu sana wale baadhi ya viongozi waliowasili hapa, wakiwemo viongozi wengine ambao tunatarajia wasili hapa. Kwa tafadhali chukua usukani. Siwezi kusahau members of the county assembly na staff ya county assembly. Na muona director pale, Bwana Mbego, tafadhali karibu sana. County assembly yote wafanya kazi tunawakaribisha kabisa. Leo tunazika kiongozi shujaa kabisa, mwenda zake Mheshimiwa Thomas Elijah Osiemo, kiongozi ambaye angekuwa hata rais wa Kenya siku za mbele. Karibu sana wananchi watukufu, tuweze kuendelea. Tafadhali kwaya, wakati ni wenu. Asante. Ebo Church Choir kutoka Nyamira Ward kiongozwa na Josephat Omwenga, tubariki kwa wimbo. Twende DJ. Walio
vile mlivyo. Taomba movement zipunguzwe kabisa. Wale tunasonga tukishaketi tukumbuke kwamba tuko kwenye ibada. Ndivyo mzee Thomas ameniambia kwamba tunasonga sana. Tuketi tu ili wapate baraka wanapoimba na kumtukuza Mungu kutoka hapa mbele. Kwaya hii the only choir ambayo MCA yuko ndani. Ndio wakati ngala MCA wewe ndio chikwaya. MCA sikanga mtu madini. Atotokonyire sana. Manoje family yako mutambuke. Mokorere yote Yesu abasemi. Mugambira banya tonyora kabaga akwani. Yamana seri baga wapenzi wa familia, wapenzi wa Mheshimiwa Osiemo, tusalimiane kwa hewa tafadhali. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa James Matinga Nyamira, na tena mimi ni member wa hii kwaya. Kwa hivyo tuko na huzuni kwa sababu tumempoteza mwenzetu ambaye tulikuwa tumemwenzi sana, alikuwa rafiki wa wengi. Lakini kwa saa hii tunasema asanteni kwa kila neno, kwa sababu sisi ni Wakristo na tunaamini ya kwamba mwenzetu amelala. Wakati huo ukifika tutaonana ikiwa tutafanya kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na pia maafisa wenzangu tafadhali mwingieni kwa kwaya tumtukuze Mungu, kwa sababu hakuna wakati mwingine utapata, kwa sababu huu ndio wakati ambapo Mungu amekupa uhai. Sasa hiyo ukiambia Osiemo hataimba, lakini wewe kuna nafasi. Kwa hivyo nawaomba muingie kwa kwaya zenu, kwa sababu nyinyi ni viongozi, ili muwape motisha ya wajiingiza katika hii kwaya. Iko na members 60 kwa sababu tulikuwa na kambi ambayo ilikuwa inaendelea, tukaonelea wachache wakuja hapa, na hii ndio kwaya iko na wanaume 15 ukiwahesabu. Asante. Mwamuyo Nora. Diamond. God bless. Mwamuyo Mheshimiwa Ngayar. Huna ende biara agerete gado kana so Mheshimiwa. God bless you. Napenda kutambua viongozi wa NAT ambao wamefika. Rio ndio will identify them. Eden Springs SDA Church kutoka Nairobi. Springs simameni tu hivi tunatambua kwamba mmefika. Eden Springs. Asante sana kutoka Nairobi, mahali mjane na shiriki. God bless you for coming. Ebeneza Nyaguta Choir. Mtakuwa kwaya ya mwisho, kisha tu hand over the mic kwa pastor for 20 minutes. Ebeneza, mwe hapo. My friend, if you are making announcement, do it very fast. Our senior MC wetu wa siku ya leo, tena kiongozi wetu, clerk wetu, Mr. Daniel Orina, amewasalimia, msalimia namna hiyo. Asante sana na the entire County Assembly leadership. Ebeneza, mwe hapa haraka. Thank you my brother. Asante sana ndugu Cyril. Hapa vile vile wameingia viongozi. Alikusha wasili kitambo mheshimiwa hapa wa eneo hili, Mheshimiwa Stephen Mugaga. Karibu sana mbunge wetu eneo la West Mogrango, County Commissioner wetu ndugu Onesmus Chata, vile vile hapo na sisi. Tuko na ile Chief Washington Mabuga, karibu sana Chief. Hiyo ni ishara kwamba security iko sambamba. Tuko hapa na Mheshimiwa Elijah Berry ambaye ni special elect. Vile vile tuko hapa na Mheshimiwa George Buga anayewakilisha eneo la Gobichora. Vile vile hapa tuko na Charles Kiganda, Mheshimiwa Bosamaro. Amekwisha tambuliwa hapa clerk wa Assembly ya Nyamira Daniel Orina. Tuko hapa vile vile na aliyegombea kiti cha ubunge cha North Mogrango ndugu Kennedy Musongo Ngwae. Karibu sana mheshimiwa. Vile vile tuko hapa na Jared Mecha, kijana mdogo aliyegombea kiti cha seneta katika uchaguzi uliopita. Jinsi tulivyosema hapa awali ni kwamba hapa tunatarajia wageni wengi sana. Tunatarajia ma-CS kutoka national government. Tunatarajia hapa wabunge zaidi ya 20, maseneta kibao, ma-MCs zaidi ya 100. Nikiangalia zile viti ambazo ziko na rangi ya white pale haziwezi kutosha. Tafadhali wananchi watukufu, tutakapokusii kwamba tuweze kusongeana kidogo, ni kwa ajili ya wageni ambao wanakuja kuomboleza na sisi. Karibu sana wananchi watukufu, jisikie kwamba mko nyumbani. Namuona Chief Officer wetu hapa Mbogo Marwanga wa Environment. Namuona Chief Officer Wilson Mwenga Momanyi. Namuona Special Elect Mother Marwa. Namuona Special Elect vile vile pia Dolphin Nyamara. Karibu sana
wananchi watukufu. Mheshimiwa wa mwenye matuta Julius Matwele, karibu sana. Asante sana Sivyo Longera, sasa unaweza kuchukua usukani ndugu yangu. Asante ndugu Kebaso. Mheshimiwa Kiganda kwa wapi? Kiganda ndani ndiko tena. Nisaidie beneza, twende kazi. Mheshimiwa Kiganda Jigocha, sogeni hapa karibu. Kijana hapa nyumbani vile Geoffrey Morot Nyakweba, kiongozi wa vijana kwa hapa na sisi, karibu sana Geoffrey Morot Nyakweba. Tupe sauti kabisa DJ.
Tunasemaje kwa mheshimiwa hawa? Asante sana, Yesu awabariki. Niombe tu hawa wako hapa mbele tafadhali, Raro na timu. Muondoke tu hapa mbele tafadhali kwa heshima kubwa. Raro, tusonge. Our protocol team led by Madam Mildred. Tafadhali, let us take note of that in the interest of time. My brother Kebaso, you can make announcement. Alafu tunaenda kanisani. Tunaambiaje Ebeneza? Haleluya. Sijasikia. Tunawaambiaje Ebeneza? Mkono namna hii juu kuwashukuru kwamba ni muhimu kuimbia Bwana. Kebaso, take 1 minute please. Asante sana. I kindly want to request again, kindly the people seated on my left, the front seats I meant for the family, kindly, if you're not a family member, tafadhali uweze kuondoka hapa. All the seats reserved on my right side, mahali my MCs wamekaa, CCs wa county government, they are meant for visitors coming. Tafadhali tushirikiane kwa njia hiyo. Daktari Asnath Maobe, chief officer wetu, karibu sana. Clive Wora, businessman Kisi, karibu sana. Abuya Hilary kutoka Kitutuma Saba, karibu sana. Na vile vile board member wa zone 10, Thaddeus Amangenya. Hatuwezi vile vile kusahau vijana wa hapa nyumbani waliofanya kazi mzuri, waliokuwa karibu sana na kiongozi wetu ambaye ni mwenda zake kwa sasa, ndugu yetu mwalimu politician. Karibu, pole sana na karibu kwa kufika. Vile vile amewasili hapa MCA wa Nyansiongo, ndugu Dennis Kebaso, karibu sana, wakiwa baadhi ya viongozi waliowasili hapa, nikimwona vile vile manager wa West Mogrango constituency. Karibu sana manager Mayaka. Asante sana wananchi watukufu, tukumbuke kwamba leo hii ni siku muhimu sana kwa kiongozi ambaye tunamlaza. Kiongozi ambaye alikuwa kiongozi wa leo wengi katika county assembly yetu. Tunatarajia wageni kutoka tabaka mbalimbali, tafadhali. Asante. Asante. Thank you so much. Sasa wangapi pamoja na mimi tunaalika mapastors wetu, mkono juu kabisa. Wangapi? Haleluya. Asante, namkaribisha Pastor Isoe. Saidia mic moja hapo. Hiyo, saidia mic ile tafadhali. Pastor wetu Pastor Isoe ambaye ni presiding pastor wa Getari district. Tunakukaribisha. Dakika tuko nazo ni 15. Uendelee. Karibu kabisa pastor. Kidogo pastor. Vile vile hapa nimekwisha sahau Mheshimiwa Jelia Nyakangi, special elect wa hapa nyumbani, na vile vile mama ambaye amefanya kazi mzuri katika kifo cha Mheshimiwa Elijah. Karibu sana wananchi watukufu. Vile vile amewasili hapa aliyekuwa first women rep Nyamira, Mheshimiwa Alice Chai. Karibu sana Mheshimiwa. Wengine tutawatambua jinsi unavyoingia. Asante sana, chukua usukani kiongozi wa kanisa. Asante sana kiongozi wa mkutano, the beloved family, na viongozi wetu ambao wamefika hapa kutoka county government na national government, na wananchi wote pamoja na kanisa. Bwana ni mwema na siku sote. Hebu tupungiane mkono, tupungiane mkono. Bwana asifiwe. Tunawakaribisha katika asubuhi ya leo na kwenye sehemu ya kuanzia ya maombi. Tutapata devotion kidogo hivi ndio tupate kuendelea na mikutano yetu yote katika mazishi ya mheshimiwa wetu mpendwa na rafiki yetu Elijah Osiemo. Ninaomba tuimbe wimbo nambari 127, ni salama rohoni mwangu. Wale ambao mko na nyimbo za Kiswahili, nyimbo za kumtukuza Mungu, ni namba 127, ni salama rohoni mwangu. Nihonapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha,
salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge mwangu, amekufa kwa roho yangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, huwekwa msalabani, wala sichukui rahana yake, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ee Bwana, imiza siku ya panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ninaomba ndugu waheshimiwa wetu na ndugu ambao tunatayarisha hapa mbele, ninaomba tuwe na utulivu ili tuweze kuendelea. Ninaomba tuwe na utulivu hapa mbele ndiposa tuweze kuendelea. Waheshimiwa, tafadhali ninaomba tu tukae na tutulie. MC, tafadhali nisaidie tukae tutulie, ndio tutaweza kuendelea, kwa sababu kindly tuweze kusonga hapa mbele, tafadhali. Tunataka kuwa na order. We need to have some order. Mheshimiwa Speaker, karibu sana. Mheshimiwa Speaker Ndokokero, karibu sana. We want to have some order. Wale wanaita enforcement officers, we only want to have that door meant for dignitaries only, just coming in. Anyone who is not a dignitary, tafadhali. Anyone who is not a dignitary, tafadhali. Tuweze kusonga. We want to have a clear space over there at the entrance where people are coming in. Kindly, let's have that order. Asante sana mchungaji. Asante MC kwa kunisaidia hivyo. Nitaita mchungaji ili aweze kusimama ikiwa tumetulia wote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane nione kama tuko na utulivu. Asante sana. Mungu aweze kuwabariki. Ninataka tuombe. Ninaomba tufanye maombi ili tuweze kufungua mkutano wetu na neno la Mungu. Na tuombe jinsi tulivyo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa sababu ya siku ya leo ambapo umetusaidia sisi wote
kufika hapa kwa sababu wewe unajua kifo chake kimekuwa namna gani, na kwa sababu umekubali alale kwa wakati huu, tunasema sifa na utukufu zikurudie wewe. Tunapoenda kuanza mkutano kwa neno lako, tunaomba uwe pamoja nasi, ukakae katika miongoni mwetu, na Roho Mtakatifu aweze kutunenea kupitia kwa mtumishi wako ambaye amekuwa tayari sasa kunena neno lako. Ukatuvute majozi tunapoendelea kuwa na huzuni kama huu. Mungu uwe karibu pamoja nasi. Asa familia tunaikabidhi mikononi mwako, zidi kuwashikilia, na tunapowapatia neno la faraja, Mungu uwe pamoja nasi katika mambo yote, kuanzia sasa hadi tamati mwa mambo yote katika siku ya leo. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa wakati huu mwafaka, ni fursa yangu ya kipekee na kwa unyenyekevu mwingi kumleta mbele yenu kiongozi wetu wa station ya Tonga ambaye ni Pastor Shem Monyoro, ili aweze kutuletea katibu mkuu wa conference yetu ya Nyamira ambaye atatufungulia na neno la Mungu katika mkutano wetu wa leo. Kiongozi, karibu sana. Asante sana mchungaji. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naomba kila mtu tuweze kuchukua huu muda mfupi sana kwa kuomba kimoyo moyo tafadhali. Aliyelala ni kijana chipukizi ambaye alikuwa anampenda Mungu sana. Kwa hivyo nawaambia tafadhali, we want to take 2 seconds tukiwa kimya na kulenda rwareti tegare langu. Tunataka kila mtu chukua tu muda kidogo, chukua tu muda kidogo. MCS ngafikiria ni nyinyi mnachukua muda kidogo na wale wanaongea. Baba, katika jina lako tunakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Aliyelala ni kijana chipukizi ambaye alikuwa anampenda wewe Yesu, na alifanya kazi nzuri. Kwa hivyo hiki kimya ambao tumefanya ni kukumbuka yale ambao alikuwa ametenda. Naomba uweze kumtumikia huyu mnenaji katika siku ya leo, na jina lako liendelee kutukuzwa. Naomba kila mmoja aweze kukimya ili tuweze kukumbuka kifo cha MCA ambaye amelala. Jina lako litukuzwe, na tunaomba ya kwamba tuje kukutana wakati unarudi mara ya pili. Jina lako litukuzwe, na mmoja sema amina. Jina lako liendelee kutukuzwa, maana wewe ni mwema. Tunza familia yake na watu wote wa wodi hii. Jina lako liendelee kutukuzwa, maana tunaomba kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu, na kila mmoja asema amina. Nachukua fursa hii kumlete katibu mkuu wa Nyamira Conference, Basa John ya Togo, ili aweze kunena nasi. Lakini ninawasihi sana jamani, kila moja uweze kuchukua muda wako ukae kimya tusikie hili neno. Katibu mkuu, karibu uweze kutoa neno. Naona watu wamekimya kidogo, lakini naomba kila mmoja uweze kukimya. Karibu pasa. Angalau wanasema basi akaribie. Inueni mikono jamani, tusalimiane kwa hewa.
Ndio iko kile juu tuko kwa Asante sana, tents Pastor. mingi. Na naomba niwashukuru kwa ajili ya utulivu. Naomba niwashukuru sana. Nasema hivyo tu nikisubiri Mheshimiwa mbunge amalize kuwasiliana na familia. Ili nisome hili neno. Na kwa heshima tu ninaomba ya kwamba abandu bamindo barimo kuigwa umuntu oyo tugukwana oyo mukwana oyo ntuo tugutio kama kweli bona nare gusaba masikania manene na tena tuwapatie familia utulivu kabisa, maana hawa ndio ambao tunawazungumzia. Ono nyange ita saba anto bagwetera tuware gukora masi twatiga bake babakaribishe abayare ko. Shukuru sana kwa ajili ya utulivu. Naomba nisome katika Yohana 14. Aya ambayo nimeisoma mara mingi sana, lakini ambayo sitachoka kuisoma na ambayo sijawahi kuisoma mbele ya familia hii, ikiwa katika mazingira tulio katika kipindi hiki. Yohana 14 mstari wa kwanza hadi mstari wa 3, Biblia inasema hivi: Musifadhaike mioyoni mwenu, munamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kuna baadhi ya mambo ambayo aya hii inazungumzia, na hayo ndio ambayo ninataka nielezee kwa kifupi sana. Mwalimu Thomas Mama Nora, ngependa sana kumuita dada Nora, pamoja na ndugu zenu na dada zenu na ndugu wa marehemu. Jambo la kwanza ambalo Biblia inalizungumzia hata maana alinunda ketekoteli na wote kwa jumla, imeanza kwa kusema musifadhaike mioyoni mwenu, munamwamini Mungu, niaminini na mimi. Trust in God. Katika mazingira ambayo tuko kwa sasa hivi, katika hali ambayo muko ndani yake, familia ya Osiemo, Biblia inasema muamini Mungu. Ninarudia hili ya kwamba katika kipindi hiki kigumu, katika mazingira haya ya kumpoteza huyu kijana Elijah, ninaomba nirudie kusema jinsi ambavyo Biblia imesema ya kwamba inabidi sasa mumuamini Mungu. Abana wa mindu naliko batabina ki mumwegene Nyasaye. Ni kipindi kigumu, hauwezi hata ukamwamini mwanadamu, maana katika kipindi hiki cha mauti ya Elijah yatasemwa mengi. Naomba niwaambie hivi, yamesemwa mengi, yatasemwa mengi, sio ya kuwajenga, yatawapomoa.
Hivyo yule ambaye mutamwamini, ili musitatanike katika mioyo yenu, ili musitatanike katika maisha yenu, sio mwingine isipokuwa ni Mungu. Yote ambayo yatasemwa na mwanadamu hawezi ukayaamini, yatakufanya ukachanganyikiwa zaidi. Kwa hivyo jambo la kwanza hapa ni kumwamini nani? Mungu. Kumwege na Nyasaye. Sama kweli haya Elijah. Jambo la pili ambalo Biblia imelisema, imesema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kumbe Mungu wetu ameandaa makao hata ya marehemu Elijah ambaye amelala. Ameandaa makao. Ni matumaini ya kwamba Yesu wetu atakaporejea kwa ajili ya kutuondoa katika ulimwengu wa shida, tuna matumaini ya kwamba tutaonana na wapendwa wetu waliolala katika mauti. Amangana ya tubaisa kwa yasiereria. Na ende na atewa gari Osiemo ki kama kifo kingedai gharama yoyote, malipo ya kifedha, ili marehemu akarejea tena katika maisha, nina uhakika sana, nina uhakika kabisa ya kwamba kila mmoja angekuwa tayari kutoa mchango, kulipa gharama, ili Elijah arudi katika nini? Katika maisha. Mwenye wenda wana wa Nyasaye onye ndiye gharama ya rengo ewakanwa togo wakananga makweli tuwakanire tutigire umwano ito, tungepata hizo fedha. Lakini hatuna jibu la kifo isipokuwa Mungu ndiye ambaye anajibu. Ndio sababu nimeanza kwa kusema jinsi ambavyo Biblia inasema kwa familia na wote sasa ni kumwamini Mungu. Jambo la pili, tuwe na matumaini ya kwamba Mungu wetu ana makao ya kila mmoja, hata ya Elijah ambaye kwa sasa amelala katika mauti akiwa ni kijana mdogo zaidi. Jambo la tatu ambalo Biblia inalisema hapa ni kwamba ninaenda kuandalia mahali. Anatupatia matumaini ya kwamba hajatutupa, hajatusahau. Hata sasa hivi tunaposumbuka, tunapoomboleza, tunapojiuliza maswali, he is still in our business. Ni sisi ambao alienda kuandalia mahali. Tufarijike na maneno kama hayo. Tufarijike na maneno kama hayo. And then the last thing here, anasema nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hivyo Mungu wetu ana mpango mzuri tu ya kwamba baada ya mahangaiko ya maombolezo, ya shida, ya vivo, atakuja ili atuondoe katika ulimwengu huu, atujukue kule mbinguni ambapo hatutakuwa na mambo kama haya. Awami ntawa tima diko sewa bwate jikomanda chinyinge kiagera ango mware otware komanda ya mehukwana. Awara wasoja kwa nyara tu very so disorganized at a place where we were to be very very much organized. Naomba nimalize kwa kusema that Elijah had become a national figure. That is a fact that we must accept. Elijah had become a national figure.
na hivyo utakuja kugundua ya kwamba jinsi ambavyo ratiba itakuwa inaenenda, hakutakuwa na usemi sana. Lakini pia tunataka kukubali ya kwamba Elijah alikuwa ni mwanasiasa, na hivyo nina uhakika kabisa ya kwamba ni lazima jambo la siasa litazungumziwa. But I'm just giving one caution. I am just giving one caution. Sisi, we are today mourning a son. We are mourning a leader. We are mourning a brother. We are mourning a friend. Tunaomboleza. Kwa hivyo wale ambao watapata nafasi ya kuzungumza hata ikiwa ni jambo la siasa, itakuwa ni vibaya sana if you would want to craft your speech in a way that you would want to gain a political mileage. Did you hear what I said? I would you kanga na mangano utagete kubeka elindo nyore political mileage ayo uweita. Egiara wana inji ababuna bale iga bategererete iga imbaro uche na ende na boba iwete ntune birero tole wana mangana maya ebirero toleria abayibori aba tolerie bantu be wodiye toleria abantu bo Osiemo toleria abantu be wodi ya Nyamaiya. Na kwa hayo mengi na machache, Mungu awabariki sana. Baba yetu na Mungu ishie mbinguni, kwa mara nyingine tunakushukuru sana. Tunaomba Mungu wetu ya kwamba tuongoze katika kipindi hiki. We understand the magnitude of this funeral. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu wa mipango, tunaomba Mungu ya kwamba kila mmoja, hata yule ambaye ana majukumu wa kuhakikisha ya kwamba ratiba inaenenda vizuri, tuwe ni watu wa mpango kwa heshima ya marehemu, kijana, kiongozi aliyekuwa na maono na aliyekuwa wa amani. Ndivyo tumeomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Ando baminduka muranje kababantu muri orderly. Tiago kuana abanga abange ka abantu bake bakaribisha abantu mwega moraiga. Bisi kuiwana igotoka yanda igomri. Jara batako baku atali abaje te kurusiko bako igwemenwe yende. Ni ntwaba. Tukuiwa mangana yigo. Kabe orderly, especially kurwasa abantu bako ruera. And when something is going on here, kabe kini komanyange yendonga yanderete mu kuana maono mwa disrupt. God bless you. Asante sana Pastor wetu, Pastor John Nyatogo, kwa maneno hayo mazuri. Wangapi pamoja na mimi tunasema Pastor asante. Thank you so much. Getari SD Church Choir, tufunge mambo ya kanisa awamu ya kwanza. Tembea haraka kabisa. DJ ukae tayari kabisa. Ngoja kidogo wajipange. Zuia kabisa wajipange kwanza. Wajipange, kwaya isimame tu, kuna jambo tunasema moja. Kwaya tujipange tu vizuri. Kwaya tutembea haraka, kwaya tutembea haraka. Sasa naomba sote tusikilize, tunamkaribisha MC wetu, clerk wetu wa County Assembly Mr. Daniel Ori aseme jambo moja na atoe tangazo. Thank you. Naomba usikivu. Na wasalimia nyote hamjambo. Ngwani gango ndore. Bia mono. Twesipi twanjete yemo mokire. Bia mono bagende mwachire mwensipi. Pake birogo bya tokei. Asenyo twanjete eli. Naribo. Our security bari murege sirialia kindly ntuto ichoire mutwa ayanya gokwara omagani gocha oche nere na ndo moikero. Our assembly staff we including me tena tene into nyana bagani tingo kwana lieta
Koko assembly staff ngana ni executive. So that yaba ngani batu ale bilogo. Assembly staff aye mo kona mate ngora. To so pare askuru amotu naye. Particularly we have seen our dignitaries have coming in, starting with our MCAs. Tomo MCA at no we can say. Yeah. Kindly. Ora igaye. Otara go choro na ro mistake ro mo ngere. Bia mo mosiere honorable kuna kiti hapo. Naona kama amesimama na wageni hao wengine rudi nyuma hapo. Na ina kwa sababu andabami ntoba getaria na kurumara na tuacha iga. Kafia bageni baitu tatoba hibirogo. Jeno ya mbago na atenda we stand the whole day with Jakrabono iga. Biamono our staff, that is kind of you. Biamono, thank you so much. You are wonderful people. Karibisa bageni baitu baba hibirogo bait karanse. Daki Biamono, I'm sorry for that. Thank you. Toko banga to gi attention to be kari to karanse ko li to speak on TV. Ongere ribaga. Kindly. And I'm insisting, by the way, we can get more things on this side or this other side. Biamono, again, we can answer by Tom, Biamono, my staff, you're wonderful people. Mago. A year good manners, nothing much. Biamono. Tufanye hivyo vile tumeelekezwa na clerk wetu. Close there, no entry this way. Asante sana, Yesu awabariki. My brother Maseno and all the security enforcement wetu. Sasa hakuna kuingia kutoka hapo, tafadhali zuia kabisa mlango huo. Tunaweza keti hata chini. Mungu ametubariki na nyanzi nzuri. Thank you. Asante clerk wetu. Sasa tunawakaribisha Getari SD Church Choir watubariki kwa wimbo kwa kufunga awamu ya kwanza ya mahubiri ambayo yametolewa na Secretary General wetu Pastor John Nyatolo. Karibu.
fahamu zangu, nihesabu siku zangu za kuishi duniani, nitubu dhambi zangu, nijiweke tayari, ili nilalamo nilale na matumaini. Bwana unaporudi kufufua wafu, toka mavumbini jina langu liwepo. Bwana unaporudi kufufua wafu, toka mavumbini jina langu liwepo. Bwana naomba nifungulie fahamu zangu, nihesabu siku zangu za kuishi duniani, nitubu dhambi zangu, nijiweke tayari, ili nilalapo nilale na matumaini. Bwana unaporudi kufufua wafu, toka mavumbini jina langu liwepo. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Let them sit down. Secretary, attend to these kids. Secretary, attend to these kids, please. You want a chance to... It's good time for the kids also. Asante watoto wetu hawa. Kidogo tu. Let them sit. Osiemo wataleta baadaye. Wacha waketi, kisha tunampatia clerk just a half a minute to pass across a message. Osiemo usimame juu, clerk, tafadhali. Watoto. Yeah, I was wondering how much. Wapi mama yao? Mama yao? Mama uko wapi? Yes. Leta simu, ingie pale, clerk, you can make your announcement kindly, sir. Thank you once again. I want to thank all of you for this kind of calmness. Still the challenge remains. We tried our best to provide the seats, but we don't have enough. I'm now starting in a different way. All executive staff below the chief officer, directors and below, if you are seated, I want to find out where you come from. All directors, including my directors, and after that I will be claiming. We are expecting almost 12 CSS and other dignitaries from national government. Wakikuja tutafanya namna gani? Na waomba executive please, pole tu. Kiona mgeni anaingia unatupatia kiti. Ukuje tusimame na wewe hapa tufanye kazi pamoja. Because these are our visitors. Now, at this opportune moment, I know things are heating up. I want to introduce a guest from across the borders, because he might not have time later. Our friend, Andrew Odongo. A salute, come over please. Andrew Odongo is the chairman of the Council of Speakers of Uganda. Can we salute him by clapping for him? He has come all the way. Greet them the Uganda way. Pole pole. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I'm very happy to be here, Honorable Clerk and Mr. Speaker, sir, and all the members of the County Assembly, to identify with you during this very difficult moment when you've lost one of your very own. I'm glad to be here. Thank you very much, sir. Thank you very much, Andrew. Now take your seat. You want to do answer to that?
Now, how ready are those kids, please? Take it up. Asante, watoto wetu ambao wako mbele yetu ni Chantel na Jasmine na wote wako grade 2. Tuwasalimie kwa mkono hivi watoto wetu wanapokuja kubariki Yesu. Chantel, do you want to say something? Nataka kuongea kitu? Kuhusu wimbo Nazalimu mjambo. Kwa majina naitwa Chantel Nyaboke. Chantel Injo, tuko na kipawa, tuko fresh up, support, tuongea for 2 picha. Mwanike Jasmine and Chantel, tatupata huko, Mungu awabariki. Wow, mwende YouTube. Nazalimu mjambo kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Jasmine Lucky, tuko na kipawa, tuko fresh and support, tuweke for 2 picha. Mungu awabariki. Naomba viongozi yote tuchukue shule. Umeleta matakwa, wanataka kiongozi yoyote awachukue shule. Naye kila kitu kwa ile school. Na yule. Bia mono sana. So DJ tupatie wimbo wa watoto. Wasalimie hewani namna hii watoto wetu wazuri. Yesu awabariki kwa kuja kuungana na sisi kwenye hafla ya ndugu yetu Mheshimiwa Elijah Thomas Osiemo. DJ nipatie wimbo. Basi nitawaita watoto wetu baadaye. Simu ina matatizo kidogo. No, tunaweka ile nini yao. Tunataka mama yao tuweke memory card. Kwele ndeli yao bata kitetara jorwa. Baroseli mali chiande. Baroseli wanake igo. Baroseli. Alona baito kabatere. Babatera. This is our tomorrow. Yesu musalaba one. Tuchake tuensi. Yesu musalaba one. Para via batari batera. Ayutekire. Go to Nyanamone nati jevye. Louder now. Ile tendibo enibo yete. Nonyangu chande katugende. Nonyangu chande kenseje. Inga ramele Yesu. Echa don't never amen. Tugende wangu. Imechando teri Inyona Yawa Airange yembu yawa Inore nyasyaso Oyo minta yerera tukordabu Oyo Tuko ndani ya tent zimeweka inakaagiza, so haiwezi kwa dati clear please. Matents unaziona mingi sana. Asante. Sasa watoto wetu waimbe, wapatie saluti ya kuimba namna hiyo. Haya DJ, twende kazi sasa.
Tunasemaje kwa watoto wetu? Thank you, thank you. Njoo hapa, njoo. Just come toto. Wasaidiwe baby, come down. Yeah, just go around. Nenda hivi, salimia women rep ndio yule huko. Salimia deputy speaker hapa, speaker yuko hapa. Salimia wao, wasalimia vizuri. Asante sana. Yeah, God bless you. Taomba tufanye mbio kidogo hapa mbele. Now I'm asking our personal assistants seated on these seats, right from personal assistants who are members of parliament, personal assistants who are speaker, personal assistants wangu. If you are in between here, tafadhali tusaidie tuachie kiti. Kindly, nawaomba, if you are not an MCA seated here, or a member of parliament, or identified guests, including our personal assistants, yani tusaidie tu. Sukango mwabera bange. Akingo Karagos. Waigul. Thank you. Thank you, our clerk. We will be sending our officers to direct you where to sit. Ngoja kidogo tu time that tutakutuma ngoja kidogo. Naomba tu they will organize themselves. Aya, tumemaliza hapa, tusonge kidogo niwaambie why we are going to next. Ebu beke kidogo kama msuke kama nani. Sasa yaani beke kidogo msuke ingwe. Tukiweka viti tuondoke tafadhali, tukiweka viti tuondoke. Kisuka our personal assistants mkuje tufanye kazi hapa mbele na nyinyi. Simama mbele na mimi hapa, personal assistants ambao wako hapa nyuma. Jared. If you are seated along where our honorable MCS are and you are not one of them, or a chief officer, or an ECM, you are at the wrong place. Tafadhali. But what's next? Let's have order. It's taking too long to do something simple. Tukae kidogo kwenye naye kina simu hiyo. Tuko na wageni MCS from Kisii wamesimama. Hawana viti. Thank you. Mkitoka hapa mbele mtaanza kuongea. You know my teacher. Siwezi endelea kama mweko mbele yangu. Karibu our honorable members from Kisii County Assembly, we recognize you. Now, tumeanza. Tutaimba tena baadaye. Problem of being a teacher, I'm waiting for them to clear from the stage. Sawa. Time is not on our side. Please. Now, I'm advised because of time and we are starting to move very fast.
Good. I hope they are listening to me. We cannot be arranging 3 seats for 1 hour. Tafadhali turuhusu tu. Wachie tu mmoja hapo. Ndio tuendelee tafadhali. Now, na iruri bakalile iga. Chinsango sareka chile. Our former Speaker's guidance. Our former MCS and ministers. Waliba Parliament right from the beginning of the revolution, and you are here. Now, honorable, and I'm quite a number. I'm using this opportunity now. This is the right time. They include councillors. Waheshimiwa chikansula, waheshimiwa wa MCA waitu, walibakale, ukagoja mutua iga. Wakilete libaga. Oyo no mugambi tosirete kaende tano. Nije nipatie chorus moja kwa sauti ya chini. And we still go on as our leaders. Please, we want Iga to abira bange. Chua chango iga tena iga. Mheshimiwa kana chakira ya kona iga. Thank you. Mwana kengere chukocha. Moracha, ya mano, karibu sana from Kisi, Breed of Maturity. Mheshimiwa, nina ngogora. Wapa kabanchi ya? Itika wacha, itika be fast. Faster please, ukaya. Chukocha iga. Nije nipatie chorus hapo, patie chorus hapo. Nyoka iga. Chukocha. Chipange pangu nasema China where you are. Tuendelee. Naona kutokuwa ni watu wana karati kana kutokuwa ni salute iga yoka. Tokuwa ni yange crowd iga manene. Wangere mic tiri yoka na sarenge. Ndio yao neza gas kwa nao kwa tali umwaka. Former chairman of Nyamira Town Council. Thank you. Mungu asifiwe. Okaya Richard, nominated 2013-2017. Thank you, lovely. Ndiye kiongozi nominated Wiper Nyamira County. Ezra Osiemo, Magongo wote. Julius Marita, former Deputy Speaker, Ucheche Robinson. Thank you. John Ojiri Nyaricha, former Chairman stroke Mayor Nyamira. Kwa majina ni Joas Teacher, Dr. Kereng. Thank you. James Peter Maroro, Pioneer Majority Chief Whip. Thank you. Kansara Mariwa, Kombo, Kurukebirigo, Ereko Kuwana Matuta Ward. Thank you. Metusera Nyakundi, Manyararo Ward, 2017-2022. Karibu from Kisi. Former Chairman, Nyamira Town, So Joshua Sumo, asante. Thank you. Kansala wa zamani Alois Mosoti Okero, sasa shujaa wa mazingira Kenya. Thank you. Omosike Naomi Nyaechero, 2013-2017, Special Elect Osamaro. Thank you. Oroborere, Special Elect 2017-2022 from Yamasili Ward. Thank you. Yamore Mwesi. Amadia Tankoro kwa Josephine Ombati, nominated Kisi County 2013-2022. Thank you from Kisi. Maria Taraban Masira, former MCA Nyamaiya. Thank you. Thank you. Asante sana. Amadia Tano Mheshimiwa Maoni, 2017. Thank you. Next, I am again advised, because of time, powerful team, Nat Fraternity, wakuja hapa mbele. Nat Fraternity tusonge mbele. Tusonge mbele tafadhali. Nat Fraternity wote. Nat tuje hapa mbele tafadhali. Mzee Thomas alikuwa mwalimu tena official.
Nipatie hiyo chorus DJ. Tuingie hapa juu tafadhali. This way sir. Nat please. This way sir. Tuote. Next from the other side, Puppet. If you are here. Puppet fraternity. Kenya Union of Post-Primary Education Teachers. To join them from the other side. Movement imekuwa nyingi hapa mpaka I don't know what to do. Tuingie mkubwa mzee na mwana karibu. Chinsa chikona kwa kumnyokia tutataka kuna kufuana niga. Wow. Asante DJ, shikilia hapo. Sasa vile tutafanya, Secretary Mr. Zinyangau, you can identify them very fast, then you make a statement. Thank you. Kuna mzee mkubwa. Yes. Our honorable clerk, honorable speaker, abantu Osiemo, we have come here as brothers of Mr. Thomas Osiemo, who has been our colleague in the union till the other day when he retired. That's why you have the entire union leadership from across the county and all over. Nyangau Nicholas Igonde, Homo Secretary, we county ya Nyamira. Because of protocol and our seniors here, the Deputy National Treasurer, our brother and colleague Nyamanda, we shall move very fast. I want to start with the Executive Secretary, the host Executive Secretary Nyamira branch. You salute and tell your team to. Asante sana bwana County Secretary. Waombolezaji wote, hebu nipungie mkono namna hii. Tupungie mkono hivyo. Asante sana. Nyamira branch, hebu inua mikono. Nyamira branch, inua mkono. Nyamira branch, the entire team of Nyamira branch is here. Pole sana ndugu Osiemo. Asante kidogo SG. Kidogo tu. Wageni wetu wamefika. Naona Liro Bahia, naona Mori here, naona wengine members of parliament. Ebirogo bilinasa watafadhali jinsi ajiriebe enseli ya veika. Insa ya vene assistant, our personal assistants please. Insa ya vene ya ikire. Karibuni waheshimiwa. Na ndo kwa atrete birogo ya. Toa birogo na haki. Yaani mnaniangalia tu. Natuma watu hapo. Natuma huyu hapo lakini na ngojea kidogo. Endelea mkubwa. Kuyamono, as we proceed, I want to recognize the Executive Secretary, Nat Borab branch, to bring on board his team salute. My brother, Obure. Thank you, Secretary. Honorable members, and they move forward. Honorable members, just step forward. These are members from Borabu. Nasema pole kwa familia ya Osiemo. Mungu awabariki. Asante sana Borabu team. God bless you. Kuyamono Borabu. I want to go upon the chairman Masawa branch to salute and tell his colleagues to raise up their hands. My good friend Chairman Borabu Masawa branch. On the way coming, in the absence here, may I say pole. Hamjambo. Jambo. Thank you so much. Kuyamono Borabu. May I bring on board the chairman of branch. Wow, mwalesaji nipugie mkono hivi. Pugie mkono namna hiyo. Asante. Nat from Manga, just wave. Thank you. Asante Nat from Manga, God bless you. Igamba nendero mwaka Victor Nyang'aya, nero ritaye to mwaka Osiemo take over as the treasurer Nyamira branch, brother. National Nat Vice Chairman. Hebu nione pole zenu kwa mzee Osiemo kwa kupoteza mtoto wake mpendwa. Pole sana jamii ya Osiemo. Thank you. Kuyamono, before I bring on board the National Treasurer, allow me to welcome the Executive Secretary Kubet Nyamira County, Brother Lewis. Yakweba. To the family, to my senior brother Osiemo, my brother Zachary and the family, we've come to partner with you to say pole. We're equally pained, but we give it to God. Elijah was a leader, was fighting for the rights and privileges of his people. And we are happy that you have come
the teachers. No, here, I want to alert you that the Teachers Commission has issued several promotions in this country, over 1,500. But we are surprised as teachers in Nyamira that we have only been given around 7. If you count the counties in this country, around 47. And yet, we have teachers who have served in the same grade for the last 17 years. Thank you. I hope you take the assignment. Thank you. Lord bless you. HLS internal peace. Thank you. Thank you very much. Our staff, in a second, just a minute. Allow me to... Secretary, just a minute. Our staff from executive still, you are seated, MCAs are standing. Sasa nitume mtu awatoe one by one. Please. Hata familia imesimama. Bona kitoko kwa ramota kwa hivi robo. Whoever is not an MCA in between here, akwambia anafanya nini hapo? Asante. I'm accompanied with our organizing secretary, Brother Ivan Matuna. Thank you so much. Thank you, brother, and the entire Kubet. Allow me in a second to bring on board the chairman of Kenya Clinical Officers Nyamira County. Dr. Kegusu. Asante sana kwa nafasi, all protocols observed. Nasema poleni sana kwa familia ya Osiemo na watu wote wa hapa nyumbani Nyamaiya Ward. Kwa majina naitwa Boniface Keguso, Chairman Kenya Union of Clinical Officers na pia all unions of health wametuma poleni. Asante sana. Thank you. Kuyamono, as I bring on board my senior, Mugako Osiemo, Woto Chauna Bameno, we have joined you, take a heart, accept, and then move on. Abaminto, the members of parliament, I want to request you and I want to ask you this on behalf of the teachers of Nyamira County. Abaharimu, mbako na kichiwe zijane SSF na ende wana pension. Because already we are permanent and pensionable. May you take it to parliament, may you deliberate, and may you give us answers. Otherwise, we join you, Brother Osiemo, to release your son to be with the Lord. My brother Kennedy Nyamwanda Ondiek is a son of this area. Mumroi no Mumroito. Tigakwane on behalf of Kenya National Union of Teachers, Kenya Ngima. Thank you very much. I will be very brief. My name is Kennedy Nyamwanda, the Deputy National Treasurer, Kenya National Union of Teachers. Kwa niaba ya walimu wote, nataka niseme pole sana kwa familia ya Osiemo. Osiemo Thomas, baba ya mheshimiwa, tulifanya naye, alikuwa mwekasina wa tawi la Nyamira, na alipo retire ndio mimi nikaproceed kwenda Nairobi. Kwa hivyo tumefanya kazi na yeye na ni rafiki mkubwa sana. Iko tigante wenga pole aso gusiro mheshimiwa no mwana orenge visionary. Kwanyorode kanire kobo kiongozi. Na ndio ni tuatua kama tumaini ya manena aselicha. Dotora atebe tuna balimu ngai gotua urwa ikera gotua somiri omwana aboto komorogo kinobo monto manene igabutokerete na ndio pole sana. Oyo mentori chati kibagendi ko barenge igaterita ya former executive secretary Nyamira, lakini natome maraya ye na nanga 1000 ingo family igabantu aminto pole banyamaiya na ndi piyamana soko twara molembe piyamana sana Kenya sawa sema. Thank you. Thank you so much. To the next level, I recognize Honorable Timothy Bosire is with us. Honorable former Governor Ngwaye Kisi is with us. Honorable my classmate Mori is with us. Karibu sana. Asante sana. Former Deputy Governor Kisii County. Yeah, mheshimiwa ako hapa. Thank you. Makumanyita kwa chibatebia. Sanya Kundi, this was my teacher in Kisii School. And the treasurer, national treasurer, UDA party. Naona hata kitego. Na mrajana wale magano ili mwanafunzi wane. Thank you, thank you. Mheshimiwa Nyambati, Nero Ikirega. Iroba, kwani Mheshimiwa Nyambati Musacha. Yamono, thank you. Bueno, Musacha, mbiyamule. Musacha Nyambati, tari waigo. Yamono sana, asante. Ngoja role mtu emberi mwomo wako huyo.
Thank you so much ngori la tole dalibo. Naende bana someti bo sikuja kama MP na tebu monsere mo korwa. Mwaka ne fisi ne mu atigaleti. Iboko biro mu atigaleti ka ngobe tibagambi. Pia bana. Thank you. Tori angoya omwana na tuko na. Thank you, Getari Secondary School Headmaster Mr. Joseph Nyotumba. Where are you, sir? Getari Secondary School. Mwalimu huyu amekuwa mwema, ndiye alitupatia nafasi ya shule hii kuwa hapa. Where is mwalimu? Basi akiwa anajiandaa na kuja mwaka Daniel Osiemo. Mzee Daniel Osiemo. Chungo goji. Wali gania wagania. Principal is here. Principal, make just a statement under 1 minute, please. And thank you so much for allowing us to be here. Mwalimu, just make a statement. Tura kira kira kesu wacha kwenu. With humility and honor, Madam Dorin, the family of retired teacher Mr. Osiemo, the county government of Nyamira, the national government of the Republic of Kenya, leaders and members. I stand here on behalf of Getari Secondary School that in humility, I want to take this opportunity to welcome you to the grounds of Getari Secondary School. Even if we are on these grounds in the circumstances of death and mourning that we are in, we want to pray that God will give Madam, the wife of the late colleague and friend and leader, Mr. Osiemo, a footing after this. And may your coming here today be a blessing to all of us. As you leave the grounds of Getari Secondary School, ladies and gentlemen, may the honor and glory of the Lord be with you. All my supervisors, the Teacher Service Commission, the Ministry of Education, all political leaders, members of this congregation, please feel welcome to the grounds of Getari Secondary School. Thank you for coming. Asante, fanyie mikono hivi mwalimu wetu kwa kuturuhusu. Thank you. Thank you. I also recognize Mheshimiwa Osero, the MP Borabu. Mheshimiwa Osero Noara, Osero, karibu kabisa. Our women representative, Mheshimiwa Jerusha Matogoro. Asante sana That's the one they know you. Now Mheshimiwa Waito, now our Father Marega will be coming back to you in a moment. Father Nyangeri Rangenyo Parish, Father Tenai Gotokorega, the chairman yaito Nyamira Conference, Daktari tusalimie namna hiyo, msalimie daktari wetu. Asante sana, Mungu karibu ganelia etakeyemo, arigania bagani gocha. Dan Osiemo, uncle to Elijah Osiemo. Thank you. Karibu. Thank you. Mimi vile mmesikia naitwa Daniel Osiemo. Mimi ni mtoto mkubwa wa mzee Naftali Osiemo. Nataka kuongea kwa niaba ya familia ya mzee Naftali Osiemo. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote ambao mmekuja kwa hii service ya Elijah. Elijah, mimi nasema kwamba alitumikia hii county na Kenya mzima na beyond. Hata tumeona representative ametoka Uganda. Hii ni heshima kubwa, si kwa sisi family peke yake, lakini kwa county ya Nyamira. Nimechukua nafasi tena ya kusema asante sana kwa county kwa kutufanyia hii sherehe ifanikiwe kabisa. Lakini kwa dakika moja mniruhusu nisimamishe family yote ya mzee Naftali Osiemo. Family Osiemo. Naftali Osiemo, uncles, cousins,
Tusimame tu, tusimame mahali tulipo. Naftali Osiemo. Tusalimie wale namna hiyo toba kwani tuensiga wana baba toba kwa nguvu. Pia mwana kabisa ikaranza. Na niwape siri. Waona Elijah Race, hii political network vile nimeiona in less than a year, ilikuwa kwamba uongozi wake ulijengwa kwa msingi wa Kikristo na alipata baraka ya babu yake. Mimi nakaa Kitale na babu yake ndiye alisema Elijah aende atumikie watu. Hata baba yake hapo. Yeye alisema na mfanyikazi ambaye alikuwa anakaa na yeye alikuja kuniuliza Nyandieka ni nani. Babu alisema Nyandieka atumikie watu. Na tunafurahi, tunasema asante sana Nyandieka. You have not disappointed Tata. Isikuwa chirogende kuya paka torora. Till we meet again. Asante sana mzee wetu. Tunamkaribisha His Excellency wa Nyamira Governor, His Excellency Amos Kimomi Nyaribo, na Mheshimiwa Speaker wetu wa County Assembly Mheshimiwa Okero. Tunasonga mbele. Mungu na mama Nyaboke. Nyaboke ni sister wa baba Elijah, ni auntie ya Elijah. Mungu na Nyaboke chungo wote. Mungu na Nyaboke ngayari. Mungu na Nyaboke ya mono. Hapo nyakuyari gani? Ayu Mungu na mama. Kiongozi, that's being unfair. Mungu na Nyaboke. Viongozi wanarudi namna hiyo. No, please. Wacha tu kidogo. Igena Itambe SDA Church Elder Igena Itambe na wale washiriki wezi the Church Elder usimame tu. Church Elder, thank you so much. Getari SDA Church Elder Enoch Mogeni, Getari SDA Church. Asante sana. Tunasonga mbele. Sasa naomba kuwakaribisha Mzee wa Marana David Ovaga, where are you? Mzee wa Marana David Ovaga, where are you? Asante, salimia mzee wa kanisa namna hiyo. Representation imemalizika hapo. Sasa naomba kumuita Korera. Mzee Mutie Benson kutoka Kitui. Huyu ni baba, father-in-law to my brother Honorable Elijah. Mzee njoo hapa juu tu. Ita hivi. Kuja tu juu. Tampa hicho. Mzee huyu ndio baba wa mjane Madam Doreen. Atatumia muda wake kusimamisha familia na labda tumpe mmoja aongee. Or the family you can just come. Family ambayo wameandamana na mzee kutoka Kitui, njoo tu. Just come. Tembeni mbele hapa. Tunasema pole sana na asante sana kwa kuja kuomboleza pamoja na sisi. Yenera Kolera Chenya kore mimu gaka Thomas na kitua baya viliva chaiga. As they walk to the podium, Director wakiwa wanajiandaa, mama Nyaboke simechugoje. As they walk to the podium, Director Administration Okemwa, please wageni wapewe maji. Niambia driver wa KPW 971V ako na hiyo maji. Ingie ndani tafadhali msaidie kabla our dignitaries start talking. Director and other staff who are assembly in charge of that water distribution, please do so. It's time. Iko na double cup. Hiyo maji iko na circus kwa double cup. Dennis please. Angalia wafanye hiyo tafadhali. Let's keep moving. Munginoyo igakoro kwa Mungina Nyaboke. Nero toko alibaga kwa nengana yeye. Mama karibu. I just want to register my sincere thanks to you all that having stood with us in solidarity so that we can give our son, our nephew, a befitting send-off. May God bless you. May God bind us with cords of love that shall never be broken. Keep on praying for us. It is a trying moment. I am aunt to Elijah and
She's our eldest sister. Mary, thank you and God bless you. Salimie namna hii. Asante sana. Sasa tunamkaribisha baba yetu mzee Nelson aseme jambo. Unaweza peana nafasi moja, labda mama aseme jambo na mwingine mmoja. Asante kwa kuja kutoka Kitui kuja kuomboleza pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu mko wazima? Mimi nasema asante kwa kuja kwenu. Mimi ndio baba ya Doreen. Naitwa Benson Mutie Muteto kutoka Kitui. Na nasema pole kwa boma ya Osiemo na hata mimi pia. Asanteni sana. Nitawaambia kuna ndugu yangu ataongea kidogo. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Okay, mimi kwa majina naitwa Osiemo Muteto. Dada yake Benson. Melete pole zetu kutoka Kitui kwa sababu Bwana Elijah alikuja Kitui na tukampea msichana ambaye anaitwa Doreen. So tuko pamoja. Poleni sana watu wa Osiemo, Nyamira County, Pakusi community. Umesema ni pole kutoka Kitui. Asante. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Kwa jina naitwa Timothy Nzioka. Bibi Elijah aliniambia huku Osiemo. So Doreen ni mdogo wa my wife Alice. Tumeleta pole zetu na tuko pamoja. Asante sana. Labda mama anazungumza. Basi wafanyie wakifanya hivi, wageni wetu tufanye hivi, tusalimie umati. Wageni, yes, can we respond please? Inaona mastawa ya watu. Haya, subiri kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Rehema Munyasia. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Naongea kwa ajili ya mama Doreen. Kama mama ya Doreen, naja kuwapatia pole Doreen na watoto na familia ya Elijah. Na Yesu alipokuwa na Peter, alimuuliza Peter, unapenda hizi kondoo zangu? Mara 3. Na mimi nawauliza wazazi wa Elijah, unapenda mtoto wetu Doreen? Unapenda mtoto wetu Doreen? Kama mnampenda, mkamlinde na mkamchukue kama mtoto mdogo, kwa ajili yeye ndio last born wetu. Na waomba. Asante. Asante mami, huyo ni wetu. Asante, pole sana, huyu ni wetu. Alivyosema Clark wetu. Sasa wanaposhuka niombe tu kwamba brothers and sisters wa mzee Osiemo, pamuraba mwabana baswati ba mwabomo wako Osiemo. Tenena igasemure. Tuko kwa tent, aizi kakwa. Tenena igadana na bakwane na tenena ngesemure. Pamuraba mwabana baswati ba mwabomo wako Osiemo. Tenena iga. Wote na woga muna murabu dana akwana. Biyamono tokwani esembe oiga. Biyamono. Yes, abasemi. Biyamono. Pamuraba mwabana baswati ba mwabomo ngina mama Nora. Ngine Elijah. Tenena ngo iga bana baba ngina rume. Tenena ngo iga semore. Oyo mama ngina rumo mama na ichogoje. Ngina rumo mama na ichogoje mwaka oyo mabwe kaiga. Tokwani esembe oiga so kwanje kwaino. Abande muy karanse. Tumero oyo mabwe chaga iga. Kasi ni mweweke tayari. Kazi ni Osiemo, tuwe tayari kabisa. Tukiongozwa na my brother Boni ya Mima, engineer. Chiko changa kwa mwaka. Kura lero mweguo. Kindly clear that entrance. Kuna wageni wanaingia, kuna vitu vinaingia. Eric nimekuona hapo. Check 1 minute please. Hapo tafadhali. Awagesi sasa. Kwa nilimbie mode mwezi. Nchesa Marieta Lawrence Nduso twabe. Oyo mwabonora. Boni. Nchemoko yo ye Osiemo. Boni. Nora nere the last born.
nje nincho manene bono Elisha orali lo moigwane na rerira maliga atari kohera na ngete singe chogeta kante binga sukuru eria bondeka mambo yale kamaji aina ro tuale ko gamba nere na ngete agante binga be kene gesi binte nje nije na campaign le tio Osiemo nga campaign nkarara sikobo kaire na reko na kumobekele ebintu mebitu biyemono sana moseselewe Kazi ni Osiemo. Boni, where are you na wengine wasimame? Simame hivi nipate Mr. Boni Umima na Benjamin Onsomo. Asante, just come. Ben Ondari. These two are enough, they can represent you. Asante makazi Ismaili Mulipo, God bless you. Just a statement please. Asante sana. We are moving into administration. Wageni waheshimiwa, marafiki wote wa Elijah, asante sana kwa kuja kusindikiza ndugu yetu. Elijah alikuwa kama kijana, my cousin. Mama ya Elijah na makundi sisters. Kwa hivyo tumepoteza, hatujaamini. You are still in dreamland. It happened so fast you have not digested. Lakini naombea Doreen na mzee Osiemo. Sometimes we wish that children bear us. But now here you are bearing your son. Lakini tunakuombea Mungu akupe nguvu na joto so that we overcome this tragedy. Thank you. Asante sana, sitaki kuongea mingi, wacha ndugu yangu awe constant. Thank you. Asante sana, unaweza keti. Huyu engineer Mima ndiye amesimama. Cousins wote nimeambiwa msimame. Cousins tusimame tu. Chikasi ni from both sides. Kutoka kwa kina mama na kwa mzee, tusimame wote. You have done us proud on behalf of the Osiemo family. Nasema God bless you. Just wave to us. Thank you so much. Thank you. Boni amesimama kabisa kwa nguvu, hata kwa campaign alikuwa mtu mzito. Boni, you can make a statement, talk to the widow and talk to the parents. Wageni waheshimiwa, familia poleni sana. Doreen in particular pole. Kwa yangu mzee Osiemo pole. Cousins na watu wote Nyamaiya Ward, Nyamira County poleni sana. I know we've lost, but all is not lost. Kuweni na tumaini kwamba hata kama Elijah ameenda, I know amongst us Elijah lives. So kuna vijana wengi hapa wanaweza endeleza kazi ya Elijah, and maybe at the right time tutaongelea hayo. Otherwise kwa sahi tunaomba Mungu azidi kutufariji kila mmoja wetu. Poleni sana. Thank you so much. Asante sana. Very fast. Two of them at a go, please. How are we? Thank you. Naomba St. Mary's Mission Hospital Langata, mahali Mrs. Elijah alikuwa anafanya kazi, tuje mbele to recognize you because of the good work you are doing. Wengine wasimame the chair akuje tafadhali. John tu hivi, where are you? St. Mary's Hospital Langata. Wamekaa wapi? Niliambiwa ni watu wachache wamekuja, lakini tunashukuru those representatives. Just come. Please come. And we want to thank you. We don't take it for granted. We appreciate. Then Nyamira for Change Reloaded Group, kiongozwa na wakili Willis Nyachenga, muwe tayari. Njoo hapa mbele, just come. Tutembea haraka kidogo. Where are they? Kwaya ya Rangenyo Parish, where you are, simameni mkaya hapa karibu. Nyinyi ndio mtamkaribisha father wetu tusalimie. Rangenyo Parish kwaya, nipatie nafasi hiyo. Hao ni kutoka St. Mary's Mission Hospital Langata. Kwaya ya Rangenyo Catholic Parish, muwe karibu kabisa. Tutulie tu, ndege inatua na tunaamini hawa ni wageni wetu wanaingia. Tuendelee na mpangilio wetu tafadhali. Rangenyo Parish Choir, please. Johnny, please. These are our Rangenyo Parish Choir. Hata ile kwaya yetu ya hii kwaya ya Getari, simameni nyote, msimame pale. Kwaya ya Getari
simama hapa. Tuote kwa hii agitari. This is a serious group, St. Mary's Mission Hospital, Langata, where Mrs. Osiemo works. You want to stand with them? Thank you. Maybe we can have one representative, Madam Evelyn Mangare. Evelyn, where are you? And any one of them, please. Praise God. Amen. Praise God. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina Sister Gladys, Assumption Sisters of Nairobi. Na sisi tunafanya kazi na Madam Lori. We are the owners of the hospital. Please. Tungependa kuleta rambirambi zetu kwa Doreen. Doreen, we are with you. May the Lord give you solace and consolation at this difficult time. And count on our prayers. We'll be there for you. May God give you peace. Thank you. Tusalimie wani, tusalimie wani. Salimia wageni wetu. God bless you. The next group, Nyamira for Change Reloaded group. Where are you, Nyamira? Kiongozwa na wakili Willis. The officials, please. Tutembe mbele. Then next itakuwa Nyamira News and Updates. Grupu hizi zimefanya kazi nzito kabisa. Rafiki Evelyn amekuja hapa, make a statement please. Good afternoon. I'm Evelyn, a friend to Doreen and Rachel. We are sorry for losing Rachel, and we will stand in Doreen and the kids. Thank you. Asante sana, grupu hili kubwa, naomba tuzuie kabisa. Zuia hapo kabisa. CS wetu ataingia na security wake tu, wengine wote grupu yote ibaki. Only officials to come over here. Security nisaidie kabisa. Waheshimiwa waingie. This is a wonderful team. Naomba DJ nipatie chorus moja hapo wakiingia hawa. Tafadhali wengine wakaa huko nje. Karibu Mheshimiwa Nyamoko na Mheshimiwa Kamosi, karibu. Former West Mugirango Member of Parliament, Mheshimiwa Vincent Kemosi Mugaka, karibu kabisa. Korero Mheshimiwa Ega Vincent Kemosi Mugaka. Asante sana Mheshimiwa North Mugirango, Mheshimiwa Josh Nyamoko, mfanyie hivi na chairman wa lands katika nchi yetu ya Kenya. Asante kabisa kwa kufika. God bless you. Basi watakaa. Former Member of Parliament wa Borabu constituency, Mheshimiwa Ben Orori Momanyi, karibu kabisa Mheshimiwa Ben kwa kufika kuja kuomboleza pamoja na sisi. Asante, tunasubiri waheshimiwa wafike. Hii ni timu kubwa. Mambo leo nafikiri wewe viti tafadhali. Tusaidie. Asante sana. Naona wa former aspiring senator pia yuko hapa. Chairman Nawara, thank you. Nipatie hiyo chorus hivyo viti vikiingia. Ongeza viti tafadhali. Ongeza hizo viti zije, viti ziweko pale. Nipatie sauti DJ. Hakuna haja ya kuingia ndani. Waheshimiwa tokonyera wa assistants wakae hapo ili waje kusukuma. Tuomba tu tuwe na mpangilio. Aya, asante, naamini tumetulia. Naona patron wetu na a very senior person, Mr. Migosi, Engineer Migosi, songa hapa mbele tafadhali. This is the patron of this choir. Pakorera ega bakorera singia so support you much Osiemo. Patevi good, God bless you. Asante, patron, please, you can take 2 minutes. Hello. Nawasalimia nyote mjambo. Kwa majina naitwa Engineer Migosi na mimi ni patron ya hii group inaitwa Nyamira for Change. It's an political group and we are only mentoring young leaders, and Elijah is among the leader we have mentored. Also we have about 2 other MCAs. Gesase being one of them, and the MCA for the town Nyamira. So this team
our role is to mentor the young leaders of tomorrow. And before I go ahead, I give one member to say a word, and then I say what we have for the family. Abasandi bose munkwaniga aki kwani sembeo kwaniga sembeo samari tankoro kwele sinyachenga minche sini admin we group ya Nyamira for change aiga twasiririo mu muroro go twakara number 6 as a football team ya Nyamira. One thing that I wanted to remind you is this: when Elijah at the Veteran Abwatobo the Wekeroge Nyamaiya, we picked the dream to make sure that it materialized, and between us Simbaro Batache Tigaiga to Abere to Kokoregasia Ange Kabisa na Elijah asobokoni bwa Nyamaiya. Timbua timange ege to tunataka badene kemo. Ege tiki likia Nyamaiya. Karotu acheto kwa komopira oye Elijah I initiated in 2013. Na promise tingege tikeli last makerosi. Naenda maende atarasira on Sunday. Noa bokirete mambi agachikoranga ye project ye kire. Ina go sababa gambi. The only present you can give to Elijah is one. Ege tikeli kebe stadium bona governor. Asenge inchwari no tora beto goja twache somo pira. Ase anteve tiere bwe kali tukoria Friday. Ngege tikeli na bokera moleterere. Lakini rasima make sure nyenge yogumo yeli etoke kyabirege ti. And I am sure ege tikeli kyanya mayaga ikoigorwa. Ebinto ne binga bangina baito ba rosi na bagaka baito asege tikelia through development ekiagara korokia iguru kyabere stadium. Nge kore binte binge bya magendra boche body ya Nyamaiya. Amina. Number 32 nkolele before I give the deputy nkolele na magombo tubuata makumusana. Na ende na go saba your excellency the governor. Obosani obuate the last supper Elijah Ariete na governor and the speaker. No one arenge. Elijah Rantevia with precision. Enda geranta getero sigwe. Akaoda chingoko and we had that last supper. Oyono mogambi tuacha go tukutata manye tie future ena kia arenge. Lakini it was bright. Again tunare go saba your excellency. E familia no roche na nenye enke. Kia so kwanja kwa tumendiko sengwacha neri rube. Musubati oroje to amurusiti alistan. Komumente nyamenyeka muligeri rube re permanent aso egajos. Punto kwa tikende na indeki na otora go sabe. Your Excellency and Mr. Speaker, I want to give you my condolences. You have lost not only a friend but a tight buddy for your political future. I want to thank you for the many things that you have done to this gentleman. This is a giant. Tuko wachalero. Abantu banyamaiya. Poleni sana. Ekene kiongozi mwatu kutire. Nyasaye oyore guru. Tako batiga bosa. Na chaba yo montonde. Akole vision Elijah. Mune Elijah bangete as a soft spot. Yo montogo gendra Nyamaiya gochimotu. Biamono. And thank you, admin. Thank you. Kindly. Kumalizia po, yes. Waziri Jacqueline. She's a former executive committee member Nyamira County government. Madam, we appreciate you. Karibu. Doreen and your children, Mugako Osiemo, Your Excellency the Governor, all protocols observed. God is good. All the time. And all the time. Ngukwa na nare ngera kini ainaro ngukwa na Willis ukwa ni ronsi jenta ete kolere ntira yane uno mukungu and make an appeal to His Excellency the Governor. Omugaka Governor oligereria abana bali nabake mwibuli ondifensi especially umunginekera atigiro abana na besabuye ko musinya. Your Excellency nimaete no want to scholarship that sit in your office. And I know Mbantu Kiba will qualify as much as Bana Bambari will qualify.
We all know abana bachiskuru bagosoma Nairobi school fees na benge secondary. Kindly, Your Excellency the Governor, with the powers that sit in your office, konya abana bano bakanera school fees 2 years egere mambo mwabe bange. That is the only thing I'm requesting. Thank you. Egen tugia kabere. Jena kolega Nyamira gaiga. Omugambo yikaranste gaiga. Naende monya bere. Asante, our CS for Education, Honorable Ezekiel Machogo, karibu kabisa. Mheshimiwa CS wetu, ako na Solicitor General wetu, and the former Member of Parliament Kitutu Masaba, Mheshimiwa Shadrack Mose. Karibu kabisa Mheshimiwa Zaire Chanda. Wanakaribishwa kwenye eneo hili na mheshimiwa wetu wa eneo hili, Mheshimiwa Wakili Steve Mugaka. Karibu sana viongozi wetu hawa kwa kufika kuomboleza pamoja na sisi. Bwana Yesu Kristo kabisa wabariki na wabariki waombolezaji wote ambao tumejaa hapa kwa hafla hii ya mazishi ya ndugu yetu Mheshimiwa Elijah Osiemo Thomas. You can carry on. I want to give my thanks to Nyamira for change. You are an awesome team. Thank you so much. I want to also, because I want to have an opportunity to appreciate Nyamira news and updates. Navoigo appreciate Umoja Nyamira welfare. Thank you so much for what you have done. We've lost a giant. Thank you. Thank you. Finally, Excellency the Governor and the entire County Assembly, I know how much we worked for Osiemo to be the County Assembly, and I know how you have lost. Mwaka Osiemo, pole sana as a family, as a tradition, Nyamira for change. Tukona pasa yetu, we will give it to the family. Finally, Governor, as Osiemo said that they feel the football pitch to be prepared, I will ask that let it be made to international standards. Let the field be 70 meters by 108 meters. That's what the Thank you so much. Salute namna hiyo tunasalimia hewani. Asante kabisa Bwana Clark. You can Thank you. Watu wawili hivi. Kama mmoja. We recognize the arrival of Honorable Shadrack Mose, Solicitor General, former MP Kitutu Masaba, Said Chanda, my MP also from Nyaribari Chache. Karibu sana. Meanwhile, Nyamira News and Updates, Nyamira News and Updates, pandeni kwa jukwaa. Thank you. Nyamira News and Updates, pandeni kwa jukwaa. Tulete Chief. Yeah. Chief, wa area hii. Ako wapi? Naomba Chief wa area hii asongee mbele. Chief wa area hii tafadhali. Chief wa eneo hili letu. Na Chief wa Osiemo, I don't know whether it's the same location. Chief wa Osiemo. Grupu hizo mbili zikimaliza, Nyamira Rangenyo Catholic Parish Choir, muwe tayari. Terry, wherever you are. Chief wa area hii na Chief, maybe Chief wa Osiemo Elijah, the late, mko hapa karibu kweli? I thought I saw the Chief. Wapi wakili Omao? Badeni kuleze. Songe nyuma kidogo. Toshe, songe nyuma kidogo. Thank you. Chief, wapi Chief? Thank you so much. Basi waombolezaji wenzangu, hao walioko hapa mbele, ni Nyamira News and Updates Group. Wamefanya kazi nzuri kabisa. Labda nimkaribishe kabla Ubari aongee wakili Omao. Wakili Omao, mnaweza chagua viongozi kama watatu tafadhali. Walifanya wakile chingo gibako ndega asienge chwesa chingia. Pia mwana ya sawa sasa. Abantu banyasaya nabakwanira imyemure. Pia mwana. Chetimu atimangana mage yakwane. Kolelande. Oyosire tunoma okegorione. Enchina wana yokolera kabisa ndana enchina asira. Datiga abana. His Excellency the Governor. Chige tanda sabe.
ongera umusipati uliyegas lakini wanatiko anakote na kualikira wobe na wanje roli kumusipati kwega tingwa na kodi na kualikira wobe ambao leo wanzira data na mayire Amina. Wagera shingo ni wakili. Asante Mr. Obare ambaye amekuwa coordinator wetu wa mambo haya including here tumeketi. Director, karibu daktari. Your Excellency, and all protocols observed. Mbele yenu kuna kikundi cha Nyamira News and Updates. Ni organization ya young professionals, vile mnaona tuko na mawaziri, chief of staff, wengine lakini hawangekuja hapa. Hao ni wakubwa wetu, so tuna appreciate. So tulikuwa tumejipanga kidogo. Kuna bahasha tuli mobilize resources for our brother and comrade. So ata hand over kwa mjane. Biashara inua mkono namna hiyo. She did a very great job. Na okay. Pia aseme ile tumetoka kwa familia. Asante sana na naomba tuko na welfare. Out of the news and updates, there's a welfare we formed in Nyamira welfare. Tafadhali if you are a young professional in Nyamira, tunaokaribisha kuja doing welfare kwa sababu sisi tunakuja tumkubwa sana. Asante sana. Thank you so much Daktari. Mambo leo is our youth leader. Your Excellency, Waziri, abantu baito ba Nyamaiya mwachire kolerisha umwana Osiemo bakwanie mbiyamole etaito ko baterie kranye gatwanyore ne kiroro naende mwata mangana beroka litangani akimwenge bwancha litangeli yeli Osiemo omugako Osiemo atotebi ngaitoko enda kuna abantu ba Nyamaiya gwanja molewo enda itote yabana yaba itoba chira lero bakora wano muwaziri oito machogu umuwaziri twanchite sana ga kiasama sikani ya maneno waziri nora ne treasure yawe ya UDA hata ya wote ekerwe kiarenge epati ekorokwa ga kiasama sikani ya maneno kero chikura chira tangaswe muobeka candidate mwancha ga ki toreni es familia ya Osiemo. Mwanchire boigo. Mwana kiasama koko bari bakoje ko bwete mwako Osiemo una batera bambu ya mona obiemero. Asama lieta nchengoro kwa brand mambo leo ongere. Seitombo nyekuba. Ira mangu kumanye ngani kana ndo ya mwana. Asa ya brand la musauma. Ira mwana. Osena mchana watebya brand mambo leo bongere ataka ndio kubasuna chisuti kurugamiruka na ndiche kwa nabo walipata bwali nige chito mbuya mono ya saba sesenye. Thank you so much. Asante kutoka Bosamaro. Kwa hiyo akoroku Kebaso was my choir MC. Kebaso, you can say something. Mjane Doreen, our CS for Education, Mheshimiwa Ezekiel Machogo, Your Excellency the Governor of the County Government of Nyamira, Mheshimiwa Osiemo Minyaribo, guys, kamera iwezi kapua clear, tuko ndani ya matents. Tents ni mingi, that's why iko dark. Please. Mjane Doreen Paul. Mwaka Osiemo tata, obere nati amatuka mange, pole sana mwaka. Abantu ba Nyamaiya mbuyamono asogotwara imani ojora bamuraba ke wabagambi baino. Twari no moichano monene asokorara kumumromo ke mambio ko mujumbe abigabana and eventually according to the president. Twatwalire ogwa kobonene. Twakire pole ujasaba saba ke pole asaba ntwa Nyamaiya. Your Excellency, pole sana. You've lost a true and dependable soldier. Pole sana. Abantu ba Nyamaiya kamuranche kuna mambo leo bongera teba yasao wanjenga kielia na ende mo murobo koborai aikere vision yo Osiemo kuna ngora abantu ba Nyamaiya. Generi yongi ko Bosamaro mbya mana abantu aminto. Thank you so much Rio. Thank you so much. Kirabu Terry, you can just say a word na tumalizie hapo kwa hii group. Elijah, he was a good friend. Hata kwa hiyo welfare yetu, mimi ndio nilipigia simu nikamwambia mheshimiwa tuko na welfare, mimi ndio treasurer, I want you to be a member. Nikamwelezea akakubali kujoin.
We have lost a member. Thank you, Mr. Sante. Thank you. Nyamira News and Updates, just wave to us, please. God bless you. Turn to Kaya. Take your seats now. Our women member of parliament, thank you so much. Madam Reni. Thank you, you're wonderful people. Take your seats. Sasa ile bahasha. Na tena huko iko na wa chairman wetu wa PNU. Wa UPA. Thank you so much. National chairman, you remember that? National chairman, eh? National chairman. Just chairman. The next group, naomba kwamba Rangenyo Parish tujipange hapo. Rangenyo chifu wetu chikocha. Saidi mic hapo, saidi mic tafadhali. Mic moja kuja hapa. Chifu wetu tukaribishe tu wakati wa administration utafika. Asante. Protocol observed. Majina ni Mumaji Livingston, chifu ya West Mugirango location ni mahali mpo. Ningependa kuchukua hii fursa kuwaambia wageni wote karibu, mjisikie mko nyumbani. Vile vile nimepoteza kijana nilikuwa nategemea, nilikuwa naona kama angetengeneza bodi ya Nyamaiya ikuwe sawa. Vile mjuavyo ya IEBC haiko sasa, hata uchaguzi itachukua muda mrefu. Ningependa kuchukua hii nafasi niambie gavana wetu waangalie ile miradi yote alikuwa amepanga aisugume yeye mwenyewe, kwa sababu hatuna mtu atatusaidia kusukuma ndio iendelee. Vile wengi wamesema mzee Osiemo amepoteza hiyo nafasi, na huyu ndiye alikuwa anachunga, ndiye alikuwa breadwinner wa familia. Tafadhali, najua matanga kiisa, saa zingine tunakuja tunasahau. Gavana waangalie haraka iwezekanavyo, huyu msichana apewe kitu aendelee kuchunga watoto. Kwa hiyo machache, asante sana. Thank you, chifu wetu ametukaribisha rasmi kwenye eneo hili. Rangenyo Catholic Parish, hawa ni waimbaji wetu. Taomba wakimaliza kuimba hivi, father wetu wa Rangenyo ambaye ni rafiki mkubwa alikuwa wa Elijah awe tayari aseme statement moja under 1 minute, kwa sababu tujipange haraka. Asante, tukime kabisa. Basi walioko jukwani ni Rangenyo Catholic Parish ambayo inaongozwa na wetu Father Bernard Nyangeri. Tunaomba mtubariki kwa wimbo very fast tafadhali. Asante, hizi zifunguliwe, zote zimejaa, tenti zifunguliwe tu. Nako kira kwa limbi yako kasiasa. Simba ni mjamo. Now tell me the report intelligence gani ingia. shoti ya Ongwani anangoja. Hiyo shoti ya Raji na Ongwani anangoja.
Naona Wakenya nyingi huku nje mnapigana. Unaona Kenya wanasalimiana vizuri. Siku kaka ndio host MP. Aliwara Rati is a good person. Rati deep down is a good person. Kando na kutoa advice hapa Vera aki is a good man. Don't imagine. Kuanga tu mkwa. Wewe magana ni kile kama man. Arati na good man. Ikio ndio maana ningo leo na ikio ndio Erika. Wale watu wengi kwa yale kama tunataka kwa mara zaidi watanidi ya kuli kimaisha ni no mayo jere aba decent ya rate na sikire kwa hapa ndali moja wa kora tabe screen yale kubeko cheiga ndio cheiga umeniget na ndio alikuwa kusuka mtu wake Nama cuma mana kalau nani? Apa tahu nak kau? Kaka, ngomong lagi kita kok? Oh, jangan jadi apa ya?
Tunasema kwa Rangenyo Catholic Parish wafanyie mikono hivi, Bwana wabariki. Father, subiri dakika moja. Msanii Music Group kutoka Nairobi, just one item please. Sawa sawa, msanii watakuja baadaye. Basi Father Nyangeri, msanii mtakuja baadaye. Father Nyangeri, Father Bernard Nyangeri, tafadhali njoo mbele. Msanii watafuata baadaye kidogo tu. Father Nyangeri tafadhali. Msanii subiri kidogo. Naomba hapa mbele tukilie kidogo. Kwa hapa makabara tereka akikuru stage. Service provider wa Doom Tent. Service provider njoo mbele hapa tufungulie tent hii. Father Nyangeri amekuwa wa msaada mkubwa kwa familia ya Osiemo. Our media, our fourth estate, I know you have done a good job to spread a contention hapa mbele. Tutafute namna. If we have taken one or two, tupatie nafasi hapa. Tafadhali, naomba. Asante Clark wetu. Naomba. Father Nyangeri walikutana na mzee Mr. Elijah Osiemo ama mheshimiwa Osiemo siku ya Jumapili alipokuwa na hafla ya kufanya mchango ya kusaidia kanisa. Lakini siku ya Jumatatu vile mauti yalivyo, Osiemo akaaga. Thank you. Tuliaka matoskeiga toba moto yaba ishunua tafadhali. The fourth estate please. Na siku hiyo nilikuwa master of ceremony wa sherehe hiyo. Father, karibu kabisa. With a lot of humility you can say jambo to our pastors here, led by our executive chairman. Sante Father, you can take 3 to 5 minutes. 3 minutes are okay. Utusalimie hivi. Pale ngatoko welcome Father kwa tukwani amaboko yoroiga. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Father karibu. Your Excellencies, our governors, both from Nyamira and Kisi, honorable members of the National Assembly and the serikali ya ugatuzi, the members who represent our people in those assemblies, all protocol observed. God is good, and all the time. Naomba sana kwa njia ya kipekee kutoa rambirambi zetu sisi kama familia ya Wakatoliki katika parokia ya Rangenyo na Nyansabakwa. Huyu mtu ambaye tunamwomboleza leo hatumpagui kwa kuwa yeye alikuwa Mwadventist, ila tunamwenzi kwa kuwa alituweka pamoja kama jamii ya watu wanaopatikana katika wadi ya Nyamaiya. Ndio sababu mara ya mwisho alipokuwa anatuhutubia kama watu wa Nyamaiya alikuwa kule Rangenyo, na akiwa pale alichochea cheche za umoja wa watu wa Nyamaiya wote. Hiyo leo mjane ambaye amebaki, Madam Doreen, ujumbe wangu ni mfupi kwako. The Lord is near to the broken-hearted and save the crushed in spirit. Psalm 34 verse 18. The Lord is near to the broken-hearted and saves those who are crushed. Your hands, all you people, to the Lord. Hallelujah. He's worthy to be glorified. He's worthy to be worshipped tonight. Him alone is worthy.
we have all the reasons to worship him. Do you? Do you? We have all the reasons today to worship him, to glorify his name, to exalt him. Because number one thing, him alone is God. And he has no equal. He cannot be compared whether things are going right or wrong. He is God, worthy to be glorified, worthy to be worshipped by everything that has breath this evening. Hallelujah. Hallelujah. So if you're ready, we are going to worship God. Open your heart, forget about everything else, and know that you have come at the feet of Jesus to acknowledge him through giving him all the glory, giving him all the worship, giving him all the praises, exalting him. We're lifting our hands, our voices, and everything that is within us. Just like David said, oh my soul, bless the Lord. Oh my soul, worship the Lord, and forget nothing, all his benefits. This evening, do not forget what God has done, what the Lord has done. You are standing because of him. In him we are living. In him we exist. In him we will be able to raise our voices and worship him for who he is. Somebody say amen. Somebody say amen. Somebody say a big amen. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Utukufu na heshima vina wewe. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe Yesu wa kuheshimiwa Baba. Ni wewe Yesu wa kuheshimiwa. Oh, utukufu na heshima vina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wa kuheshimiwa. Anataka heshima zetu leo. Ni wewe Yesu wa kuheshimiwa. Oh, utukufu na heshima
Hebu mwambie tena. Dhambi kwa makosa ya kibinadamu, tunaomba umsafishe ili akakae pamoja na watakatifu wako. Uwabariki na hawa wote wanaohudhuria hii hafla ya kumwaga kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Roho za marehemu ziliomo toharani na ya huyu ndugu ipumzike kwa amani. Asanteni sana. Father Rangenyo Catholic Parish, Father Bernard Nyangeri, asante sana, tunashukuru. Father, naomba unipe nafasi niulize kwaya ya Rangenyo itusaidie viti, nipatie nafasi niwaombe viti. Kwaya ya Rangenyo ama Catholic Fraternity. Ikiwa umevalia sare ya red na uliimba hapa juu, naomba tafadhali uinuke polepole, unyoshe mkono juu, ubebe kiti, ulete hapa mbele. Moja kwa moja. Na hata wao wengine. Ndio hao wanakuja, ndio hao. Thank you kwa unyenyekevu Father. Thank you for Thank you. And other choirs, wageni ni wetu. And other choirs, tupate ndigereti omweli ali mu ikaranzite. Mbiyamono Father, mbiyamono. Byaikere 15 ngoja biraye byonse. 20 mbiyamono. Come. The commander has spoken. I pass it through him. Thank you so much Mr. Obare, tusaidie zipite hivi. Please. Asante. Sasa kufikia hapo. Toago biloge ipi. Namtambua Mr. Jared, Mheshimiwa Jared Ongwae, Director of Water Resources Authority. Jared, where are you? Thank you. Mheshimiwa Jared. Wate biloge ibiche. Mheshimiwa Jared Ongwae. Asante sana mheshimiwa wetu kutoka Kitutu Masaba. Amefika. Honorable Weekly Cliff Mbanagisairo Engoko. Korera Engoko ya Itoiga. Thank you so much. Sasa nakaribisha Riverbank Welfare Group kutoka Nairobi. Riverbank ni mahali mama mjane anakaa. Where are you? Riverbank. Thank you. Wakimaliza hivi msanii msimame kando hapa. Riverbank kutoka Nairobi, Riverbank Welfare Group. Hapa sasa kikundi kimezidi. Sukagoro wapi? Viroge bibi bwato kega. Bwato keogocha. Riverbank, where are you? Akina ni mwakora. Mr. Mima, engineer Mima nisaidie. Riverbank, where are they? Akimwakora avon. Riverbank. Wakiendelea kuja msanii, njoni hapa because of time. Msanii panda jukwani hapa, mtubariki kwa wimbo. Timu hii imefanya mambo mengi mema ya kumshukuru Mungu. Wakimaliza Sara Amani Kenya, uwe karibu. Sasa tusonge tu nyuma. Riverbank, on behalf of Riverbank Group, tulia kidogo DJ.
on behalf of Riverbank Group, utasema jambo na pole. Just a minute, please. Endelea for 1 minute. Your Excellency, the governors, Nyamira County, Kisii County, our CS, members of parliament, and all protocols observed. My name is George Musingi, on behalf of the Riverbank Association and the Riverbank Welfare Association. I know there are quite a number of them here, but me now on behalf. If that is the group, simama hapa mpigwe picha hivi tu. We appreciate for your coming. You can talk on your behalf, please. Thank you. They have requested a wave to hivi. Salimia namna hiyo. This is where Elijah belonged. We are about 400 members, and Elijah is our neighbor. I know. Thank you for being kind. Letter VT. You have lost a son. Doreen, you know we have been with you all along. You're our neighbor. I know you have cried. Your children have cried. Lakini also as friends we have cried. Osiemo was a jewel. We have lost a friend. We have lost someone who was close to us. So, watu seme pole. Asa abantu ba Nyamaiya na abantu ba West Mugirango na Nyamira County as a whole. Tuyanya saba seseni asemoko genda mugende bia. Salimia wani namna hiyo. Thank you. Asante sana kiongozi wa msanii. Where are you? Kiongozi, where are you? Just a statement and you sing. Bwana asifiwe. Amina. Kwa ufupi tu niseme kwamba brother Osiemo alikuwa ni rafiki wa kikundi hiki, na sisi tulipokuwa jana tumealikwa katika mkutano wa rais, tukawa tumemaliza, tukasema tutakesha ili tuweze kugiza salama ndipoza tuweze kurudi zetu Nairobi. Mufarijike na Mungu awape nguvu familia. Thank you. Proceed. Asante. Sasa movement ya viti tuachane nayo kabisa. Tosha hivyo vile zimetosha, zitawekwa tu hapa kando. Msanii group, karibu kabisa. Maje kwa kwaya hii. Thank you, Saraguto. Saraguto for a minute, please. I said all personal assistants including mine is Kobakare. Thank you. Tusikize hivyo vile tunavyoelekezwa. All personal assistants including mine wakae mbe nyuma kidogo hivi. Basi waombolezaji wote, Saraguto ni mwimbaji kutoka hapa na anaimba Amani Kenya. Mheshimiwa Elijah Osiemo alisimamia Elijah Osiemo alisimamia mambo ya amani, ndio maana tunampatia dada huyu nafasi aimbe. Karibu sana Sara. Weka amani. Bwana Yesu asifiwe. Saraguto Amani Kenya, karibuni, poleni sana familia.
wataweza pasipo wewe. Kimbilio lao Bwana ni wewe. Kenya mbele yako na watu wake wote. Nyabite Central SDA Church, msimame hapo. Twaleta Kenya mbele yako na watu wake na viongozi wote Kenya. Tulitanga mbali nawe. Nyabite Central SDA Church, msimame hapo. Sasa twarudi kwako Baba. Utupokee. Kenya ni mikononi mwako Mungu. Korugusi abarai baito musibu abare nyasa mbakunya aronye tayi watama bako batanire baro kyo monene na kubwa mono nyasa baichi. Nyabite mtakuja baadaye. Nyabite mtakuja baadaye. Yesu wanapokimbia wakitufanyia kazi Bwana walinde, tembea nao, warekebishe, wapende tena, wapende Mungu. Ya mwana mwenene sauri ya usiya ito, awaraiba ito, bosi wao marenyasa. Hallelujah, asante. Asante sana, mpigie makofi dada huyu Sara Guto. Asante sana. Sasa kufikia hapo, naomba kumkaribisha pastor wa eneo hili, Pastor Ishoe Geteri District. Twende kanisani dakika 10 tu, kisha tukaribishe waheshimiwa wetu tukiongozwa na clerk wetu. Pastor wetu karibu kabisa. Wangapi pamoja na mimi tunamwalika pastor wetu? Asante, Yesu wetu awabariki. All protocols observed. Familia, Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuinue mikono wote. Bwana asifiwe. Tumempoteza mshiriki wetu wa kanisa ambaye anatoka Iginaitambe Sabbath School, Marara Church na Getari District, mahali ambapo mumeketi hivi leo. Na kwa sababu hiyo, Your Excellencies and our honorable members of Parliament and our CS, we want to briefly bring the word of the Lord so that the word will comfort the family and all of us present here, so that we proceed with the program. And for that reason, I request that you allow me to bring unto you our conference secretary, executive secretary of the conference, Nyamira, so that he can bring to us the president of the church, Nyamira conference of the SDA church, so that he can bring us the word of the Lord. So humbly, I want to request our pastor, John Nyatogo, to come over and bring us the pastor who is going to preside over the word. Santeni sana, santeni sana. Tafadhali tunazidi kuomba utulivu, tunazidi kuomba utulivu. Tungependa kuendelea na program. Niyaseme haya mawili tu, alafu nimkaribishe mnenaji kwa dakika chache. Jambo la kwanza, viongozi wote ambao mumekuja, including our CS Machogo, mumeona kiongozi ambaye tumempoteza. You can easily see the kind of a leader that we've lost. Igaba abantu baminto morocho musunto yo tobugate.
Right now, we are seated within Yetari Secondary School. But when you look around, you wonder where is this secondary school we are seated in. Tunashukuru sana ya kwamba mheshimiwa CS yuko hapa ndani. Hii shule tunaomba ya kwamba isipaki jinsi ilivyo. Yetari Secondary School. Imwanyi kubono bunango teba. Umanyete igumba tebya abantu baminto. Intu ko tukwereire na ende tukwereiro makweri aria amakweri ari tutanyare kweresa. Igoto gote banga go tulime ya Yetari Secondary School lakini yakaro kurigereria secondary school ito okora gindu kiege. To koyerora. And here is the CS today for education. Ionate banga asubu ya buganya sai Yetari Secondary School te tigara une kore de gindu kiege. Ayo abaraimu ya bekibuya. Mahana mheshimiwa mpunge yuko hapa, women rep yuko hapa na wengine mutayaweka sawa. Lakini pia ninataka muelewe ya kwamba huyu ndiye kiongozi wa kwanza katika eneo hili ambaye tulikuwa tumekuwa na matarajio makubwa zaidi as young as he was. Njetari mondongo kwa na egabonango kwa na lerongo kwa na ntantaini bari mu mayete muroji ngenje kabire yiyo lerongo kwa na ntantaini esa buriyo kwa kumumuroyo. He had literally done nothing. Ndiye alikuwa ameanza kujipanga. Tunaomba tafadhali ya kwamba maono yale alikuwa nayo mheshimiwa governor na viongozi wako muyaweke sawa. Mheshimiwa Steve mpunge wetu, hii barabara ya kutoka Miruka inaenda kwenda upande imepakia kidogo sana. Weka lami hii barabara, weka lami tuwe tunapita vizuri. Karibishe waheshimiwa wetu tukiongozwa na clerk wetu. Pastor wetu karibu kabisa. Wangapi pamoja na mimi tunamwalika pastor wetu. Asante Yesu. But when you look around, you wonder where is this secondary school we are seated in. Tunashukuru sana ya kwamba mheshimiwa CS yuko hapa ndani. Hii shule tunaomba ya kwamba isipaki jinsi ilivyo. Yetari Secondary School. Mwanyi kubono bunango teba. Manyete igumba tebya abantu baminto.
intu go tukwereire na ende tukwereiro makweri aria amakweri ari tutanyare kweresa igoto gotebanga gotulime ya Gitari secondary school lakini akaro kurigereria secondary school ito gokora gintu kiege to koyerora. And here is the CS today for education. Yonate banga asubu ya bwanya sai Gitari secondary school te tigara bune korete gintu kiege ayo abaraimu yabeke buya maana mheshimiwa mpunge yuko hapa, women rep yuko hapa na wengine mutayaweka sawa. Lakini pia ninataka muelewe ya kwamba huyu ndiye kiongozi wa kwanza katika eneo hili ambaye tulikuwa tumekuwa na matarajio makubwa zaidi as young as he was. Njetari mondongo kwa na egabo nango kwa na lerongo kwa na ntantaine bari mo manyete murochi ngenje kabire yigo lerongo kwa na ntantaine esaguri yogo kwa kumumuroyo. He had literally done nothing. Ndiye alikuwa ameanza kujipanga. Tunaomba tafadhali ya kwamba maono yale alikuwa nayo Mheshimiwa Governor na viongozi wako muyaweke sawa. Mheshimiwa Steve mpunge wetu, hii barabara ya kutoka Miruka inaenda kwenda upande imepakia kidogo sana. Weka lami hii barabara, weka lami tuwe tunapita vizuri. Osiemo. Dolin
kabla pengine sitasoma fungo moja pekee ili tuombe pamoja na wewe. Nataka kumkaribisha Elder David. David ni mzee ambaye anakuchunga pale Nairobi, ambapo kanisa pale Nairobi nitakosa kumtambua na kupata itakuwa vizuri sana. Acha ni just kuisala sala bilabi peke yake, alafu ndio tusome fungu. Thank you. The Lord is good. The Lord is good. And all the time. Yes, to the leaders of the church and the leaders from our government, county and national, we want to say thank you so much. We are coming this way on behalf of SDA Church, Eden Springs, Nairobi, where our sister, together with our brother who is rested, has been worshiping for the duration he has lived. On behalf of the church, we are here to say condolences to the family. We want to pray to Doreen and the 3 children. We are praying for Dad, to Elijah and Mommy. Our request to all of us, if only we can pray for this family, if only we can lift them up and ask that the hand of the mighty God that was with them when Elijah was there will keep holding them while Elijah is rested. On behalf of Pastor Mbori, who is our district pastor, together with the elders of the church and the members of the church, we are very grateful for allowing us to come and fellowship with you. Allow me to ask my members from Eden Spring Church, the representatives who are here, Sister Liz and the rest, please rise up where you are, including Brother Mima, Brother Botaroki, all those that are members, and we value them. Can you wave to the congregation, please? So thank you so much, children of God. Keep praying for one another, and may the Lord bless you. Thank you, Pastor. Asante sana, Elder, for finding time to come. Asante viongozi kwa kupata nafasi ya kuja kuongea pamoja na familia. If I pretend to tell you that I know how you're feeling, I'll be lying. If I pretend to tell you that I understand what you're going through, I will be lying. Because I've come to realize the attachment of a person to another person is different. If I pretend to tell you the county how you're feeling, I will be lying. And my Excellency, Governor, nitakudanganya. Because the closeness of a person to another is different. Asante Governor Rati kwa kupata nafasi ya kuja kuomboleza pamoja na sisi. But one thing I know, and this I will let each and every one of us know. In Hebrews chapter 9 verse 27, the Bible says, there is an appointed time for each and every one of us to depart from this time, from this world. And after that we face judgment. But it's not long with us as leaders, as we live in this world. I know every day we face the same judgment. Whatever that we do, we are judged. Whatever that we say, we are judged. We live in a world that keeps on criticizing, full of criticism. We live in a world that keeps on measuring us. We live in a world that keeps on following us and giving us. 1, 2. Asante sana. Asante sana. Tafadhali tungechukua polepole kidogo tu, dakika kidogo, alafu tuombe pamoja na nyinyi. Asante. I was reading from the book of Hebrews chapter 9 verse 27. There is appointed time for each and every one of us to depart from this world. And after that we face judgment.
It's unfortunate that now we live in a world that we are judged every day. And I want to believe the day that you'll give account of each and on how you have lived and all that God has given you a mandate to accomplish. Elijah's done his part. He is sleeping right now, resting, waiting for the second coming. It remains for you and for me. And we are going to be judged probably before even God comes to judge you. Our fellow human beings will continue judging us. How I pray, if we came to mourn our friend who has listed there, how I pray that we live knowing that tomorrow somebody is going to call you and is going to ask you to be accountable of how you've lived and the profession that God has called you and the mandate that God has called you to perform. With that, Dolin, I know Elijah has been a shield in your family. He has acted as a security. And you've been living in a comfort knowing that there is a husband. Nobody will come in your home to disturb you. But I want to tell you, as now you are seeing him sleeping there, probably there are many questions that are going in your mind. I want to remind you Psalms 46 verse 1, which says, the Lord is our refuge, and he will be closer to you in times of trouble. Never leave your God. Be closer to your God. If you forget that, don't forget Proverbs 18 verse 10. The Lord is our strong tower. The righteous run unto it and they are saved. Stay in the Lord. Let him protect you. Let him be a security. Let him provide for you. If you forget all that, remember the story of Agar, the wife of Abram. When she was running away, when she was chased on her way, there was no water for the only son that she had, and she cried. The Bible tells me that God told Agar, don't cry, don't lose hope. Look on the other side, there is a well, because I have heard the prayer of your son. I want to inform you today, even if sometimes you feel that God will not hear you, your children will cry on your behalf. Even if sometimes you feel that your parents will not, God will not answer their prayers, your children will cry, and definitely God will answer their prayers. For our elder Thomas, may God be with you. May God walk with you. May God comfort you in all ways. Only what I'll ask you is that Joshua chapter 1 verse 2. The Bible says, when Moses had died, God told Joshua and the Israelites, continue with the work of Moses. There was a plan and a project for that he wanted to accomplish. Probably he wanted the best for his children. Probably he wanted the best for his family. Probably he wanted the best for you all. I want to ask you, in your old age, may God provide for you so that you can continue the work that Honorable wanted to achieve in the family, but he could not be able to achieve. For the rest of us, may God comfort us. May God walk with us. I have been told this gentleman was a man of peace. Matthew 5:9. It says, blessed are the peacemakers, for they are the children of God. If you doubt that, I thank our elder for giving this gentleman the name Elijah. And if for sure he was a man of peace, I just want, this is the last one I will read, and I will pray as I invited the choir to sing. Malak chapter 4 verse 5. I want to believe there was a reason as to why. It's quite clearly when somebody takes up the mantle of the one who had the name. And Elijah took up the mantle of Elijah the prophet. Hear what the Lord says about Elijah, and more so about this time that we are living. Behold, I'll send you Elijah the prophet
before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And what will be his work? The Bible says, and he will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the heart with a curse. He was given a mission. He was given a mission to make peace with everyone. And I had a rumor that he was on his way to make peace in the county assembly of Nyamira. May that peace be found. If not, God is going to strike us with a curse. God bless you, and God bless this family. As we are standing like this before before you sing, allow me just to ask the family to stand here. Familia tusimame. Kuja hapa karibu ili tuombe pamoja, alafu nitarejesha kipasa sauti kwa MC wa siku. Family tusimame hapa mbele. Hapa karibu hapa. This is the work that we came to do, and we want to pray with you. Pastors, please come. Just familia njoo msimame na pastor. Interest of time, just come kuja hapa karibu. Pastor Charoka agana go Charoka. Mwakatelena. Pia thank you. Asante sana Mheshimiwa Zairi Chanda. We thank you for assisting us with the PS system. Thank you so much. Sidwer, I want to call upon Pastor Shem, that we may lead us in prayer and put this family in the hands of God as we commit them to the Lord. Tunashukuru mapasta wetu wote. Tunataka kuomba. Pastor, you can use this mic. Tunataka kuomba. Baba na Mungu awisie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya harusi ya leo ambao ni mwana wetu Ericha Honorable. Naomba ya kwamba uweze kubariki familia hii ili jina lako liendelee kutukuzwa. Mwana Nyasaye ayokoe bisi abantu wao omwaka Osiemo nomongino kuoye twawe kasa maoka Mwana Nyasaye owasenye ekyalo mwana yonero lenge elisa senkeria omanene omongino ye Lorin, wawe kasa maoka omanene okoro wanja kwao. Ima ete Nyasaye chipurani obwate ase familia ye. Osi bwaba ne chingiya ase iba tuwabakire lieta lyao. Twasabire na bono. Naende kende kereka kengeke aso mochoyo. Ekyara elicho irira makweli ayo Mwana Nyasaye. Twasabire lieta lyao liwakwe. N'abantu bakira abange mono. Abaizimio bakira abange mono Mwana Nyasaye. Twasabire osenye nkeye elieta lyao liwakwe. Ono tuwate abana siasa. Abana ibaito bacha mone. Abana waseseni. Ojakira siesi. N'abande abange bocha goika. Seseni kero yomo. Ekyalo mwana yo. Honorable Elicha. Igalengo yo Nyasaye. Ekerata lakwa. Naende wana sire. Nigalo yo une Biblia matewa. Elieta lyao liwakwe kane. Naomba yawe ya machache kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu, na kila mmoja asema amina. Basi pastor wetu tunashukuru kabisa. Familia tunataka pia mchukue muda mfupi kwa subiri kidogo. Waseme jambo moja. Iyo mungorokana wote naniwa. What Doreen, you can just walk up front here.
statements. Mwaka na ara igocha iga. Ayo mwongozo. Ndio mwaka iga. Ni mwaka iga. Kwa we can just move the other side. Tafadhali. Uniruhusu kabisa na tunashukuru kabisa kwa utulivu wenu. Viongozi wetu wakiongozwa na gavana wetu mpendwa Mheshimiwa Amos Kimomi Nyaribo, Cabinet Secretary wetu wa elimu, asante sana, na gavana wetu kutoka Kisii County, pamoja na viongozi wote. Yesu awabariki kabisa kwa kuja kuwa pamoja na sisi. Joy Vidorin, this is Ms. Thank you. Elijah. Mzee anaingia pia. Tutangoja na mzee haje. Elijah's brothers, where are you? Elijah brothers. Elijah's sisters. Less than 10 minutes. They will make a representation of you here. The mother, the father, bibi ya Elijah, ndugu zake Elijah, dada zake Elijah. Muko wapi? Brothers and sisters to our late. Ndio tumalize sehemu ya familia. Wakikaa. Thank you. Abagena bange tubwate muroche na ndi pora. Mzee aketi hapo tu. Amayanda manene. Oh no, Mwaka Mbiyala, I know is good. Mwaka can talk, I know. Mwaka Osiemo royo. No mongina bwelija na bana ba mwabo. Tuabo nga baba mo bamanya iga tokora ni baikaranza tani we move to another level. Ai mwaka no mokongwa ta kukwana. Mwaka ni mic atagete. Mwe mic. Haya, asante. Tunamkaribisha mzee baba wa Elijah aseme machache. Thank you, karibu. Mon your son. Take this. Ntake tokote baiga. Bari mota manyetin chengorku Thomas Osiemo. No mwana ne he adopted ya Marieta Thomas Osiemo kamente riche bueka. Even in the midst of sorrow, I'm the proud person. I'm the proud person, proud parent. Ekiagero mano yona has obviously elevated my social status. Igomoni wete social status yani akoreki na ende bakoroke songo even anochaya. Otolete ira maskani yogo kumia. My son Elijah is a crowd puller. Even in death, is still a crowd puller. Omano yo, he has obviously cultivated a national image for himself. Yani naende ngendonde teko batebia. Nyonyene chikura nyorete. Across the political divide. Nyamaiya bwate clan abantu bare babuato bunyumba. Nyamaiya bwate clan bumabachonero, bumanyanyanero, bunyaigubanero. Lakini interestingly, omwano yakanyora chikura and even beat his rivals at their own backyard. So, okowini keroke kiae. It is a wake-up call for those who live in a clan cocoon. Abantu mbara ba korona sobo bara bange nyota isaini no lera mintongo itutore tikatonyore chikure to ebombamo. Elijah could still beat you at your own background, even if you had the numerical strength. Omwanori is my source of inspiration. Is my source of inspiration. Nimo manyete. And all these accolades muamwaire.
absolutely more sincere. Ekiagero mwana oyo nke nyomba narigo kina mumonyerera. Someone has confirmed the same. He could as well have been the president of the Republic of Kenya. Abantu bano maite bako kumine nekyo a pipe dream. It's not a pipe dream. Because personally I told him, you can be anything you want in this country. And he was absolutely edited there. And nothing could have distracted him from achieving what he wanted. A man of peace. He embraced peace and he lived on it and walked the talk. Walked the talk. A gentleman of politics. A gentleman of politics. People tend to think about politics. In the politics, very rough. A gentleman of politics, and he obviously succeeded. I don't know, as much as in Gokora, I don't know whether I will spoil the taste of this ceremony, but as a father, Omwanoyo Okonyoro indicated that his life is being threatened. It was in public domain. He went even to the CID and made a report to that effect. I'm now talking as a father. I'm now talking as a father. And then I better trade unions. A fearless trade unions who don't fear nothing. And then I am not even sure whether the security agents worked on that report or slept on the same. But as we live here, their findings report it was even omuntu yoga kwanira omuntu mukura murangirinde mukura mugirili nyonyombo sayigorende ninche manye gosonde na bete grill ekiara mwana oritare ngo kora report bosayo aina mabenko boria. The security agents were rise up to the occasion and give me the findings. Berna njena rian kora yanera koleki igo asogo kora igo ngoteba and I've repeated it. Elijah, my son, was the best of the best. Counter-assembling na batebiga. You can still agree to disagree, but have peace. Na mokwanga na lakini mokaraki. Siri mwancha ine. Lakini amangana rango siga na nda iragera mbokero lyobororo. Akere mokara to morembe ga buonsipi. It did not die in vain. There is hope even in the darkest cloud as a silver lining. Across the political spectrum, tata muachire. Paka ankumeti nkeke kiaba bo Osiemo. No Osiemo ega bana okumetega. Ena tebigo. Bona namuro jemnande ega Solicitor General mbara. Mo minister nara abande murabo ono bishende yonsi Kenya tingo noki mbarango tabe no Osiemo rioka timbu atite ago of introducing myself omwana itakiere tiare stiri tingo korege ento ga Nyamaiya bana maiso buo kambu ata I challenges abango baro mo wetindo baro body as good as Elijah. Thank you and may God bless you abundantly. Hey.
Iwangoteva, and I have repeated it. Elijah, my son, was the best of the best. Counter-assembling na batebiga. You can still agree to disagree, but have peace. Na mokwanga na lakini mokaleki. Siri mwanja ine. Lakini amangana rango siga na nda iragera mbokero lyobororo. Akere mokole to morembe ga bwonsi pi. Riroli nintebe na omwana one mbuya rarete. It did not die in vain. There is hope even in the darkest cloud as a silver lining. Mwakirambu mono na mwajire kwa mwana one Paul across the political spectrum tata mwajire. Mwajire paka nkumete nkeke kya babu Osiemo. No Osiemo ega bana okumetega. Na tebi gwe. Wana na moroje mnande ega Solicitor General mbara. Mo minister nara abande murabo. Wana abishende yonsi Kenya tingo noki. Mbaranga tabe no Osiemo rioka. Timbu atite ago of introducing myself. Omwana itakiere tiare. Still tingo kolege ento ga Nyamaiya. Bana maiso buo kambwata I challenges. Aba ngobaro mu gwetindo waro. Body as good as Elijah. Thank you and may God bless you abundantly. Asante sana. Omonginanga yare. I'm quite emotional. My brother slept. My brother, rest in peace. Thank you. Asante. Brother Zachary, talk and introduce the widow. Viongozi mliopo hapa katika nyanja mbalimbali na wale wote ambao mmefika hapa kufariji my brother Elijah, na wasalimu nyote mjambo. Mimi sina mengi ya kusema. Mimi ndio kijana mkubwa wa familia ya Osiemo, na kusema kweli as much
Na mwisho kabisa, tunakushukuru kwa kuwa ulitujalia pamoja naye tuwe warithi pamoja na mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Twaomba sana, hata kama alichafuliwa na madoa ya dhambi kwa makosa ya kibinadamu, tunaomba umsafishe ili akakae pamoja na watakatifu wako. We carry your memories with us, and it brings me comfort to know that so much of you is alive in family and friends. I want to say this, and I want you to listen to me carefully. If this indeed was God's will, I accept it. But if not, there is one who is above us all, and I leave it to him. You've left me a widow. She just turned 7 on 9th of this month. Then we have Rowan Osindi. He's here. This guy is going to follow his father's footsteps. May God keep us alive. cha maji, upenda uishi milele. Yesu ni maji, njoni kwenye kisima cha maji, unywe na
victorious and with a renewed determination to go back home. Tell our Father who is in heaven, who is receiving you, that we need his intervention in our ward, that he inspires our governor to help us, that he inspires the rest of the leaders to complete your work, and that he protects our family that you have left behind. Rest in peace, dear brother. I now pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ewe Mwenyezi Mungu, uliyemuumba huyu mwana ambaye ameondoka, tuomba sana kukutolea shukurani kwa kuwa ulimuumba katika mfano na mapenzi yako, na pia ukamkabidhi majukumu ya kuendeleza kizazi cha wanadamu kwa kuoa. Umemjalia watoto, na kwa hayo tunakushukuru. Ulimpa madaraka, tunatoa shukurani. Na mwisho kabisa, tunakushukuru kwa kuwa ulitujalia pamoja naye tuwe warithi pamoja na mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Tuomba sana, hata kama alichafuliwa na madoa ya dhambi kwa makosa ya kibinadamu, tunaomba umsafishe ili akakae pamoja na watakatifu wako. Uwabariki na hawa wote wanaohudhuria hii hafla ya kumwaga kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Roho za marehemu ziliomo toharani na ya huyu ndugu ipumzike kwa amani. Asanteni sana. Father Rangenyo Catholic Parish, Father Bernard Nyangeri, asante sana, tunashukuru. Father, naomba unipe nafasi I'm quite emotional. My brother slept. My brother, rest in peace. Thank you. Asante. Brother Zachary, now talk and introduce the widow. Viongozi mliopo hapa katika nyanja mbalimbali na wale wote ambao mmefika hapa kufariji my brother Elijah, na wasalimu nyote mjambo. Mimi sina mengi ya kusema. Mimi ndio kijana mkubwa wa familia ya Osiemo, na kusema kweli as much
Asante sana kwa hii yetu. Basi kwa niaba ya wale ambao hawajapata nafasi kuongea hapa mbele kama kwaya zetu, nasema Yesu wetu awabariki kabisa. Kienda mzidi kuongea familia ya Mheshimiwa Osiemo ambaye amelala. Majina yangu ni Ongera Siwe, nimekuwa master of ceremony. God bless you, na mkaribisha clerk wetu Bwana Daniel Lorina kuendelea. Thank you so much. Thank you Cyril for the job well done. Now we move to the leadership. Naomba usikifu. The leadership I leave you behind. I'm told you are very well for the family. Other team, thank you so much. Nimekuona. Alumni wa Kisii School 2000 with Osiemo. Wengi ni waheshimiwa hapa. Mko wapi? Hebu msimame tu hivi, mliniambia mkuche tu hivi kwa sababu wenyi waheshimiwa. Alafu najua Mheshimiwa Machogo anaondoka in a few minutes. We are going to break the mwacha inu na monti gara yaro na nje na kwa ugento. Propono gere ngaki. Timu ya Mombasa came wakabekamo abantu bade Mombasa where we are almost around 88,000. Osiemo na chageti biya gentekia naende konyoro Osiemo, Nomongina Nora, na Dorin and all the people who have come to mourn. Nataka kwanza kuchukua nafasi hii ya kega ne wipi ya ito osoro na wabarega iga mubuga to musubati ori Dorin anyore kero kiegasiere permanent erinda ndere okonya abana ba ekera okina guchimutuga iga ere baba gosere buya na intubune chama ya UDA to bwa to mwana oikirisio kaboko no mugakaraga to mwechibesa na musate onde tabeka masakaraga iga Nyamaiya iga ere baba gosere buya Nyasaye base ni motigare buya. Thank you. Mbuya muno mwalimu. Mbuya muno mwalimu. Nchembu hata mangana makesana.
Prophet Mukanya Kundi, Omochumbo Hogitutu Chachenot, your neighbor here. In Chembukuanane, so I'll want them to say their names and our principal will speak on our behalf. Thank you. Director Research, County Assembly of Nyamira. Get seated. Thank you, Bwana Principal. Now, I know we are rushing against time. We have honorable members leaving in a moment's time, but I should be informed. I am informed by His Excellency the Governor that Honorable Machogu will be leaving shortly. I stand guided. But I wish to invite the Deputy Speaker of the County Assembly of Nyamira, with your guidance, sir, because that might take a bit of time, but he will only introduce probably the MCS. Spika wetu wa County Assembly ya Nyamira, naitwa Mheshimiwa Thaddeus Nyabaru. Thank you, sir. Your Excellency the Governor, we have consulted with the Deputy Speaker and the Honorable Steve that this is what you want to back to morning. You mentioned you wanting to break the protocol to invite Honorable Machogu because the flying lights are, I think, by the right at 3 o'clock. I stand guided. I wish to break the protocol and invite you to invite the CS. Mheshimiwa Gavana wetu karibu kabisa. Heshima kubwa Jane Dorini na watoto, Mzee Thomas rafiki yangu na mama, leo tuko hapa. Leo ni siku yetu kuomboleza Elijah, lakini kama sijatoa hotuba yangu, Waziri Machogu anaomba atoe hotuba ya rais ndio tumruhusu aende, kwa sababu hapa na mkutano wa saa 10. Mnakubali? Waziri kuja hapa ndio kuja hivi, lakini nataka waadress kitu moja mbili. Moja, tunataka uchenge hii shule because najua pesa ile huko. Achenge hii shule inaitwa Gitari. Achenge hii shule inaitwa Gitari. Na ingine moja tutachagua ya West Mogirango. Unasikia? Shule ingine ya Kitutu, shule ingine ya Morabu na ya North Mogirango. Yote tutaenda tuongea huko Nairobi,
tuangalie ni shule gani itapata funding kwa ile list tuko nayo, halafu isaidike. Kwa leo unaona hiyo mati abanda kwa kariba kwa nakoro hata tana kwa watu wangani yasiso wanzalete Onyo tutangasi milioni komiti hatangasi milioni 30. Siana chesu kuru chikore. Karibu. Yamani wagalia kwane. Asante sana Your Excellency Governor, familia ya rafiki yangu Mama Mujane Doreen, Richa Osiemo, Muse rafiki yangu Osiemo pamoja na Mama Nyaboke, familia yote, Your Excellency the Governors, Governor of Kisii County and the Governor of Nyamira, the Senator, my senior, Mheshimiwa Nyonka, the members of Parliament here present, my friend the Solicitor General, mafadha wetu ambaye wako hapa, abantu baminto ba Nyamaiya akinone tubwato bakongu mbuyamole naende. Mimi ningetaka niseme mawili matatu kama sijasoma hotuba ya rais, lakini kwanza kwa niaba ya serikali ikiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, pamoja na mimi na waheshimiwa ambaye tuko hapa, tunasema pole, tumeleta rambirambi yetu katika familia hii. Nikisema hii kijana tumejuana kwa muda sasa, tumekuwa kwa marafiki. Ukiona ile kijitabu imetengenezwa, tuko hapo ambaye tukiwa pamoja na yeye, kwa sababu mara 3-4, wakati mwingine akiwa peke yake, wakati mwingine wakiwa pamoja na speaker wa County Assembly ya Nyamira, waliweza kunitembelea ofisi, na wale pamoja na MCS wa Nyamira wanafahamu na wanajua yale mambo ambayo tulisungumuza. Nikitoa ushuhuda katika huyu kijana wetu, tumepoteza shujaa, tumepoteza kiongozi shupavu, tumepoteza mtu ambaye ilikuwa tegemeo letu si Nyamaiya peke yake, lakini kwenda mbele angekuwa kiongozi, pengine member of parliament, pengine governor wa Nyamira County. Kwa sababu wakati nilishirikiana na yeye, wakati nilipata nafasi ya kuongea na huyu kijana, alikuwa na hekima, alikuwa na maarifa mingi. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda watu, ni mtu ambaye alikuwa apendi fitina. Hata siku moja tena, kijana ni rafiki sana ya kijana wangu mkubwa na familia yangu yote. Gari yangu pickup ambaye upeleka chai kule Nyansiongo, kwa sababu unajua mimi ni mtu hapa Nyamira pia, ikapata accident na probox. Kijana wakati yule walikuwa na sosana, kijana yangu ambaye alikuwa rafiki wa huyu akapigia Ericha rafiki yake simu, kijana akatatua hiyo maneno, hata akapatia yule 5,000 kutoka kwa mfuko yake. Hata wareo familia yetu, kijana alikuwa ananiambia, hata alitaka kurudisha, akamwambia hapana, hata ile kijana amenipatia hapa leo nitoe, alisema alitoa 5, lakini lazima nitoe mara 10 ya hiyo. Kwa hivyo hii ilikuwa ni family rafiki sana na family yangu. Kuna mambo machache ambayo nitasema kama waziri wa elimu nikishamaliza hotuba ya Mheshimiwa Rais. Na kama sijasoma, kuna viongozi wale ambaye tutaenda pamoja Nairobi, ningetaka wache hapa muwatambue, kwa sababu nimeomba ruhusa saa 10 niko mkutano huko Nairobi, ndio nikaomba ruhusa kuondoka mapema kidogo, ndio wale tulikuja pamoja tuweze kuondoka pamoja. Mnajua mtoto wetu Solicitor General Sadra Kamosha, mnafahamu Osoro na Chanda kutoka Nyaribari chache, waonekane tu dakika moja ndio nitoa hotuba ya rais. Dakika moja peke yake. Thank you Waziri.
na wakwanire Mbiamore naende, wacha tusalimiane kwa hewa. Mbiamono sana ncha Samarieta ni nkuru kwa Mheshimiwa Zair Janda nchena mjumbe wa Nyaribari chache na acha kwa engora yane ya VNSA familia ya Mheshimiwa Elijah. Familia poleni sana, sina mengi, Nyasaye awaseseni. Na kabla hiyo nitapatiana pesa kidogo ya shilingi 50,000. Asante sana. Waziri, our governors present and all protocols observed. Haya basi. Mimi naitwa Shadrack Mose, the Solicitor General of the Republic of Kenya. Kwanza kabisa watoto tunasema pole sana. Kwa mzee Osiemo, najua umempoteza lakini abantu ba Nyamaiya ekijana kiri nkiarorekana buya egintu kindi gia kabiri lero twachira akuru chinsemo chionsi omwana oyo Osiemo Elijah igarenge peacemaker. The leaders of Gusii, naona governor hapa, governor what? The leaders of Kisii and Nyamira, wacha leo Elijah Osiemo awe our unifying factor in our Kisii county, in Kisii and Nyamira. Piga tiya omwana oyo musao muyorarire atorentamo bunabarai bagusi naende rero likatoko kwana siasa nyinge tutumie chinsechi wochangere familia yenke, and in that respect I also give 50,000. Kumurancheri ngani elimo balitoko genda abande na mugutigara moya mike tekeyamo abantu ba mintono nyetora asama beti gatokwana niga Mbiamore naende na inche na letre ngora yane abene wochese familie yo musani one Elijah Osiemo. Omomuroyo was one visionary, educated person. So I want to convey my sincere condolences to the people of Nyamaiya and the people of Nyamira. Mimi ninajua huyu kijana hangemalizia hapa kwa MCA. He was one guy ambaye nilikuwa naamini tungeungana na yeye in parliament one day, because mimi yeye ni jirani hapa tu na tulisoma na yeye. Kwa hivyo mimi ninaleta pole zangu na nasema pole sana kwa familia na kwa mama Doreen, mama mjane, pole sana. We will support you wherever we are able, and I call upon our CS and the governor. If you are able, kama tunaweza kupatia huyu msichana a permanent job, itakuwa vizuri sana. Ndoko mwega asiere permanent. Ndoko mwega asiere permanent. Kwa mzee Osiemo, umugako yo na arore no mugako umungaini sana. No mumuroyo Elijah na arore so mungaini bwa alwete. Igaba antu banyamaiya. Umumuroyo Chris inche na arorire laisa ine gutogambira Nyamaiya gaiga. Taisa ini. Aye mambo leo na iguko watebanga nto base go field candidate. Inchomo muroyo ndoche na erengo cha kuwe ticket ya UDA esengenchi niche national treasurer ya UDA. Tingo moa Mbiamono sana. So kwa hayo mengi na machache kwenye 900 contribution ya 50,000 na endere ronda ito komenta 50,000 on top of what I gave out. Asante sana, God bless you. Nigotoko rupole ya bene lero na mariga twale tayo gokumia tigomo na nalende familia elia akara moko genda CS familia eli ne bwate na cheto bagante imba bwata abana aga iga batagete ko gwa marume batikolikwa CS koranje ko bwate docket tali ondogo chigosaba twagosoroire otokorerayo nelia kabe
skuru eye muna kwai kubato kwana togocha sore roje kore pi abe skuru ebwana ebwe kanetinde pole sana abantu ba minto nya saba siseni erongori yane ina arwero ngori yane na ndere yankorunda 20,000. Aya mheshimiwa abana batigaire gana bakemono 20,000 echikwaruete ne chinkegesa nande chibesa chindegera abana batigaire gana bake Osiemo na minto wake onye nchisa ini biya enkwanire biya nkobesa na onko kesa 50 chindala na ochi abo aya twakorire baro 50,000 tiana na atira mbuya mono sana abantu baminto banyamira mbuya more nje nkoro kuosoro ena achirega na mariga manene mono ocha korero musani one omo majority leader onyamira omwana oyo minto kera nkorigereria abana baikara bachaga abatrinaga ena rora mariga manene mono ekiagara nonye ninche ekana arenge miaka 7 na rita atakwete riri na abera chi wiki bere kinde bade miaka 7 mama nera agakwa igabone kera na arigeri abana barere na twara magomba manene lakini ntare gotebi madam iga nyasaye oria togo saba oruseti osoro kera na atike tuiga abwa abantu bagantu to kuchiaria street ngarabe chokora na acha konya abana aba oyo mona chabe omurayo monene county ya Nyamira na Kenya itoga abantu bamito tigamba tebi ekera makweri achiro mochi abantu especially makweri na ya achirambo basokano ago destabilize the entire family nje ntageta samaskania manene mwachirega aso bonge nsengi mayarure kirase kisi bachira abange abagabana bayita basike bachira abarayi bonse bachira na waziri wa twachirega ntochaga abuna matange kiagere tukuchitwacha busaigo twakwana twatabe family pore twaruero ngori chiri bibere chiri bu 10 chiri bu 20 kere umuntu agenda family yatekarage chandegete ntoru promise yo monuga toteneinega waziri ayebuno tenenega waziri ayino waziri education na injene chief whip serikali musubati oyo otigairega taganya chiwiki bere aiwega as next week ere permanent Osiemo na mito wake taganya chiwiki bere amangana yande yobo county assembly yobo gambe bwatigaire ncherero onko basabasa maskania manene ni manyete kero muntu nabwatera ngo naende bone kero muntu ararire buno morgagi mbia ararire abante bago chiba immediately beba bachaka kubangera amangana ye immediately atrachi natumuka nko basaba tafadhali toratiga amatukabera tatukosono ene wiki family era rero murai ne kenyore kene wodi era rero murai abarai mumago chago ikaransanse ne kenyore kegima mopime buya lakini okoba kwenye mwaro rengenge na ngeni nero mochioyo akita fadhali mosokyo mochioyo tigairega moiraniye ngenge na ngeni aso mochioyo egera abantu gochibosibe bobyo bioke ekine kitora abasaba bana baminto ntwarira na ba MCA ba mino ntwaenda tukabakwani ari nyagitari nkaba support gane mangana ye advert nkaba 70,000 na lero na nko bagesana another 50,000 shillings egera torira ase family ye na may God rest omweshimiwa in eternal peace. Thank you very much. Egento mweshimiwa nginyoiri ante biringe pare yego chakera rugoroga go chaga etakere ko bekwerame bono omweshimiwa terengo tebiga e wiki yende ekiagara ntwarosie budget yaria na kiega orokunya gusika mutu asende na ende tari para yoko inyore ngana na bantu mbabwa testima ngombo aria karogore mambo ari bantu baba Osiemo bwa testima mubwa testima mubwa te para aebono Steve nkwanere buya 15 kilometers yechine chinke ngosugumane next week na ne kato komera na nomugambi onyore chibesa buna twanyora kilometer chinde epareye echaku next year ke wetani June to chaga abantu bagoseri koruga ekyagara Osiemo na mito wake igona ago promise ekio moerio abantu bamonyeraga igore estimere ngumbu aria bateba ngatogambe ne umugambi bwense amona waziriga tochito ikaranse
na ntwaso alichi committee chi twabekire chi budget chi magana chi stima ochoche nkoro kinga yoko rusi 50 million tobeke ga chi stima last mile ga na street lighting egero yokoroga botuko takogochuriria kogenda nka okora byo nyasaba sini abana mintonje no sorongoro kwa. Thank you very much, asante sana. Nga 50,000 trichi ana mumuro ringa yari. Hello. Hello. Biamore. Njongoro kumomoi mabonyonka. OCS yeito machogu. Governor ya Gusii Mheshimiwa Simba. Governor Omogaka Musani Onenya Governor ya Nyamira. Governor ya Renge Gusii Mheshimiwa James Ongwae. Mheshimiwa Timothy Bosire ababunge balimu achira mwensi mongi na donya. Engoko yonsi na arolire noera. Baba Mrs. Osiemo Jr. Pole, I deliver my sympathies to you and my sincere condolences because your husband was a friend of mine. He used to call and tell me that he was trying to be like me. But God knows more. Mwako Osiemo. Makweli makoro. Rwa limoso chomate ekaunti ya Bosongo tuakoletera magombo umongi na Moses niwe timbu atimanga na mange gukwana ikiagera igonta gite kuminyoka ngende Nairobi omaite Nairobi no to gokoroba site bali tole senate engane yemo yokumugaka machogu abarai mora ababusi nando ngukwana abono. Somebody has spoken here. Sisi mimi ningependa kuuliza viongozi wote wale ambao mko hapa na kanisa yetu ya Katoliki, nimeona Father Mandere, Father wote wako hapa. Tafadhali tupendane. Musiti tuanchane. Usebono? Mwano mino takumurusi manyinga. Intuna abana bomongi no karukirungo mwanya getinge. Intuna abantu tware wanchana abagusi bare korwa bagenda bari usino tikitare baeta bari bumoma abana akuru bagenda paka sakoro kushimba hills bagora ebiyinga bakore byasara chimatatu ni ntutokogendia ebyasara ni ntutokokora totanchane ti binte bimbirgo chikogenderera gochimutwe na kinko basororera ebyongozi torega chikura chikare 2027 bono iga bari bachorire tigatubwaterane tokorega asi abana inchi ababara egasi batagete bakoreki amanga no weston tiogotenga no gukwana bisonge binge 2026 usebono. So ningependa kusihi viongozi ndugu zangu hapa ambao tumefanya kazi na wao, pengine tunagombana na wao, lakini kama jamii ya Mkisii tukishika mkono na mzee Machogu, hawa viongozi wote mkae pamoja, tuende tuone mahali vitu ziko. Kama ni President Ruto tunaongea na yeye, si wale tuko ambao kwa ODM tunaongea na mzee Raila. Mkiona joto linawaka both sides tunawaambia irangwa radata mosambenzi usebono. Ombagaka machuwo mu usinero gatenini regete gati bono igana etobwate ayo mugaka torae mbia mono nyasaba sesenie igo mwarero mwana oyo une kingi igo mwamurera bune kingi na inje kae ko bamochichega erongoria ane shilingi 50,000. Thank you. Thank you kumurancha mategerere motegerero manabuge senga kiago te abatume kugamba yande hotuba ya rais. Condolence message from His Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya,
and the Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, to the family and the friends of the late Honorable Raicha Osiemo, MCA, Nyamaiya Ward, and the Majority Leader, Nyamira County Assembly. I learned with great sadness the passing of Nyamaiya Ward MCA, the late Honorable Raicha Osiemo, through a tragic road crash. The late Honorable Osiemo was among the young leaders who were elected on the platform of change and the youth-centric leadership to serve the people of Nyamaiya Ward and the county of Nyamira. Honorable Osiemo's appeal to mobilize, read and articulate pressing issues facing the people of Nyamira County and him the position of majority leader in the Nyamira County Assembly, further confirming his political acumen among his peers. My heartfelt condolences to the young family he has left behind, widow Doreen and the children Maya, Rowan and Hera. May God's peace and love give you strength and comfort. Honorable Osiemo was a role model to upcoming young readers, a reader who at a relatively young age challenged for an elected political position and emerged a victor and driven by a desire to bring change through representation, oversight and legislation, but regrettably the cruel hand of death cut short his journey. May his vibrancy, courage and commitment become a beacon of encouragement to our youth readers to continue to work hard for the betterment of society. His death must not dampen our desire to bring about the change, but instill in us the drive to see through change. I join the residents of Nyamaiya Ward and Nyamira County in mourning a young, promising reader. I also wish to extend my heartfelt condolences to the late Honorable Osiemo's parents, Mwarimu Thomas Osiemo and Mama Nora Nyaboke, the leadership of the county government of Nyamira, and the Speaker of the County Assembly, and all elected leaders. We thank you for raising a great son and a reader. May the soul of the late Honorable Raicha Osiemo rest in God's eternal peace. Signed, William Samuel Ruto, PhD, President of the Republic of Kenya. Hiyo ndio hotuba ya rais, na ningetaka kusema machache. Wale mnajua tulikuwa na mheshimiwa rais jana kule pahali ambaye naitwa Nyanturago, na yeye mwenyewe kama angepata nafasi angekuwa hapa na sisi, lakini kwa sababu ya ile shughuli ilikuwa imepangwa hapa Hawari kukutana na president wa Indonesia, ndio akasema tufike hapa na tuweze kutoa pole yake. Na kule Nairobi alinituma pamoja na SG ambaye iko hapa, akatoa milioni yake 1 kwa familia hii. Na tena kuna mengine ambaye alinieleza ambaye lazima kama waziri wake wa elimu itahakikisha ya kwamba tumetimiza. Vile naibu wake Rigiji Rigati Gachawa naye alitoa mchango wake 500 ambaye iko na familia pamoja na kamati. Ya pili, jameni, mimi kitu ningetaka kuambia jamii yetu ya Bagusi kitu moja. Mugusia gatebanga none mwangaine nkiko kubareta amo. Leo hii kifo ya hii kijana ambaye alikuwa ni shujaa katika jamii yetu ya Mugusi kimeleta sisi pamoja. Viongozi wetu wote, governors wako hapa nasi, waheshimiwa wetu kutoka pande yote mbili wako hapa pamoja nasi. Gavana wetu wa zamani wa Kisii County heshima kubwa yuko hapa nasi. Timothy Bosira ambaye alikuwa kiongozi wetu hapa naye yuko hapa na sisi. Mimi nawauliza kitu moja, abantu baminda Bagusi, wakati tulipata nafasi kuwatumikia ninyi, mmetimiza wajibu wetu. Mimi niliita hawa viongozi magaba na wanajua pamoja na waheshimiwa wabunge, tukaketi na rais wa Kenya tukaeleza ile ambayo tunataka kama jamii ya Mugusi aweze kutenda kimaendeleo katika Nyamira
katika Kisii. Kutoka hapo yeye akatoa ruhusa na akaeleza mawaziri wake, waziri wa barabara Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, Mheshimiwa wa maji, kwa sababu ya kure ambaye tunataka kuweka damu Bonyunyu na ngine hapa Mawawa na mipango ngine ya maji, waziri wa afya kwa sababu ya cancer center pamoja na vifaa ngine ya mahospitali pamoja na waziri wa housing. Mimi mwenyewe nimeweza kusunguka na hawa waheshimiwa. Hata ile airport ambayo tunasema iwe hapa Nyamira au Kisii, vile wataalamu watasema Mheshimiwa Rais amefungua njia, sasa ni sisi tusike barabara. Jameni, vile Mheshimiwa Onyonga amesema, nturi abana abamo, nturi abana abamo, ntokubwatia amabarato yoyo osirire olenge bubwanchani. Umwana wewe na mwanchete na namushigete mono kiagera kila wakati ambaye alikuwa anapata nafasi kuketi pamoja na mimi ofisini, ile ambaye alikuwa naongea mambo ya watu wa Nyamaiya, mambo ya watu wa Nyamira, mambo ya Gusii. Mimi na wasi viongozi, jameni, wewe na mimi tumepata nafasi. Ile nafasi iko sasa ni tusikane pamoja. Kama chigava ntukubwatana. Kila wakati mimi napiganga simu kwa gavana wangu, Simbarati yuko hapa, napiga simu kwa gavana wa Nyamira, napiga simu Enkoko yuko hapa. Hata juzi tulikuwa tunaongea kwa sababu ya ile mradi ambaye iko huko. Ntutagete tubwatana n'abantu bamintu mwanjire tubwaterane. Mwanjira baraiba usibonse tobigente kemo. Hivi karibuni Mheshimiwa Rais alinihakikishia atakuwa hapa Nyamira. Waheshimiwa wanajua, Mheshimiwa wenu huyu, Mheshimiwa Osoro huyu, musikane pamoja kwa sababu niliongea na Mheshimiwa Chirichil. Wakati ulikuja ofisi yangu, nafikiri ukimaliza mazishi ni watume na hii ndume hiyo mambo ya moto, kwa sababu ulikuwa umeeleza tuweza kusambaza stima kila sehemu hii. Ya pili pia mambo ya barabara, wakati uliniongeleza niliongea na PS rafiki yangu Kipchumba, sikupata siku hiyo lakini tulipatana baadaye. PS Mbowa anakungojea kwa sababu ile serikali ambaye tuko naye ya William Samoei Ruto, tukisema ni kusema na kute. Na mimi jameni, mjue na wapenda kwa sababu wakati nimeenda kule katika wizara ya elimu kulikuwa na changamoto chungu mzima. Tumesababisha hiyo yote. Ukiona sasa tumestabilize mambo ya CPC, mambo ya TVET. Tulikuwa na Mheshimiwa Nyamoko hapa, nimesunguka Ikirubugie Tai, tumetoa computers na nitasunguka kila pahali. Mambo ya university, kama una mtoto ambaye alihitimu hakuna hata hero utatoa. Serikali inatoa scholarship na wengine kidogo, mambo ya runi hiko. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi kwamba iko pesa ambaye utatoa mtoto yako kama anaingia university. Vile tumeweka mipango kambambe ambayo tutakuja kuwaeleza wakati mwingine. Hata wale watoto wetu ambao wamemaliza shule vile wataweza kupata kazi ya kufanya katika serikali yetu tukufu. Kwa kile regenacha kijana yangu na mheshimiwa aliniambia mambo ya primary pamoja na governor, nikasema primary, lakini hapa mmesema mnataka secondary, si ndio? Nilikuja na commitment, mheshimiwa, tumekubaliana. Nilikuwa nimepatia ninyi hii primary school milioni 5, lakini sasa tumekubaliana niende secondary. Mnanisikia? Mnataka primary na secondary? Sasa tufanye hivi. Unajua, kwa sababu niko na hiyo kidore ya kutoa, Mheshimiwa Rais ananiamini, nitatoa milioni 5 primary ambaye nimekuja naye, na secondary nitatoa milioni 10 kwa heshima ya kijana wetu ambaye alikuwa hapa. Vile kijana yangu ambaye ni rafiki sana, nilisema ya familia hii, yeye alikuwa anachunguza, Dr. Kevin Machogu akajua kuna mtoto hapa ambaye
ni mwalimu ajaajiriwa kazi. Yuko hawa yuko? Ako wapi? Yule ambaye ni mwalimu katika hapa anaitwa Moraa Osiemo. Sasa yeye na tena umugusiaga teba ngariana ko genderi magosege ako endabere ngega ako endabere. Na kama kuna jirani ambaye pengine anahitaji kazi ya walimu, sasa yeye huyu sasa anajaza form, yeye atakuwa mwalimu. Na tena tumpigie makofi, tumpigie makofi, tumpigie makofi tena isi tumpigie makofi. Mwalimu, tumpigie makofi, tumpigie makofi. Aya, asante sana, asante, 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 asante. Aya, asante, 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 tumeshukuru, asante. Aya, asante. Asante, asante. Aya, wandoke basi. Kijana si amejipigania. Aya, asante. Aya, asante. Amejipigania kwa njia mzuri. Aya, asante. Mama, mwisho mama wa marehemu, bibi ya marehemu yuko? Mtulie kidogo musikie. Gavana wangu wawili wako wapi? Gavana wangu wa Kisii yuko? Na gavana wa Nyamira wako wapi rafiki yangu? Sasa jameni, mtulie musikie. Biyamole umuswati wega na resunge gakorete diploma ya human resource, lakini corona cha nanyora ngatari gakorete gente kiao konyora na munyora irelibaga ase teacher service commission ase ga shumutinyukia nda irube nimbwate, lakini takoretie course area igotwanterane na governor libaga lirina mbwate umuntu okorete diploma governor ona tari kuruwe familia yayo iro muntu Nyamira, lakini ongero omuswati uri gasi naenda cha kumutinyukia okianda lirube nkorunderia HR diploma umuntu bwate diploma kuruga inko agavana na gavana nera mweki igonto koretie sabu eyo oyo maero kumuranche abantu banyamira moni bwete o maerio na barwanira buna naso ministry area chibesanjire chia kwa metaria 1.8 billion ngo chireta tore bali mureti contract ngo tangaza tore mutienyi oyo wa prento za tuwe kandarasi ngo cha tore ne president ga mutinyo ikomi igoti shukuru chieito 69 nto omenna basimi wabaino pamoja na ba MC bali to omeranire nkoru tole 1.8 billion ase chishukuru chiria kere shukuru eranyole 30 million na kogenda gochimotwe igonga ngo cha tore president ngo chero mutinyo ikomi ekaroto go cha moja asobonge na akire mbia mono ngo tigande eri 100 ga antu achanga naende ngo tigande eri 100 nyasaba seni mbia mono oire family speech go console story before you go. Yes, yes, yes. Before you go, inago sabeta mabaga ikomiya baru banyamira naendo wanje no tangaza ndio konga bwana rende oyo namanyete richibu namanyete pamoja na baheshimiwa mbamanyete unde nanyore hiyo ni kawaida hiyo atutangashi hapa tokwanerie president omotevinto mwanje tembia mano. Asante sana mwa CSO itotateve tibuya but omuntu okorete business management there is an HR component in it igobono nabo bakorigererio nyakero agende direct bogimo buyo wenge bunalito likogwa ebienge obonge
Matukonko erale selinga bisiekwe Obeyange Totera twesi Obeyange Yesu gakurangeria Obeyange Tutibana sebibe Selinga yesiekwe Umbusa Obeyange. Shukran sana. Siesi oitoma chogu biyamono konye kefu ogotopukeria appointment through ericha tuenda kora CS wono digari gereri speak oito nere wono spokesperson ntage tengireri bagiri isauri leader of majority ito urere ruwa senchera ya bene abasasiroti baitumbaro bachicha mochichega musaliuti Father Mandera na bali mwarenge na barobo kiagere Elijah naro chega kone bakaba Kristo barangenyo igoro eba ploga tie para nga Father asabere omuske Elijah. Father nchuo one word kibako nyagocha omo 1 2 moire ngora mwarani ngaje te komina lakini karonate bigunda CSD bage nakora ki tusikeli cha kabisa na viongozi wa kanisa tuwatambue kwa vile karibu Waheshimiwa wapendwa, the excellency the governor of Kisii, the governor of Nyamira, the members of parliament, waheshimiwa wote na waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo. Langu ni kuwa kabla Elijah afe walikuwa kule Kemera Ekerwo mahali walikuja mchango na niliwabariki na maji matakatifu, na nilipopokea habari ya kifo chake nilihuzunika, niliomboleza. Ninasema pole kwa familia na pole county government ya Nyamira. Mungu ampokee na umpe raha mbinguni. Mimi ni Father Lucas Ongesa St. Tiberius Sekirbo alia Kemera. Pole sana mwenzi. Thank you, Father. Asante sana. Your Excellencies, the governors, members of parliament, the former leaders of this Kisii and Nyamira County, na waombolezaji na hasa familia iliyofiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi huyu Elijah alikuja kwangu, nilikuwa mshauri wake. Kila wakati tulikuwa tunaongea moja kwa moja. Katika uduzima wangu nilihuzunika sana kusikia kwamba ametuaga. Sisi kama watu wa kanisa tunaomba Mwenyezi Mungu ili amlase pema peponi. Kuna siku mbili tu katika maisha yetu. Siku ya baraka ambayo ni siku ya kusaliwa, na siku ya kiama ambayo ni siku ya kifo. Ningependa sana tukiwa hapa kama viongozi tuwe watu wa amani mahali popote tulipo. Mugusiate ate nyomba na yemo neto toyaga vile. Viongozi tuwe value driven leadership in our country, in everywhere wherever we are. Kwa hiyo machache ningependa sana tuweke bidii, maarifa na pia akili katika kazi zetu tunazozifanya. Asanteni sana, pole kwa yote. Asante sana. Wacha pia nichukue fursa hii niwaalike ma MCAs. Kuna ma MCA kutoka Nairobi. Actually
na kuna wale kutoka Kisii na pande zingine wenye tutatambua kama mko karibu. Nataka kuanzia wale MCA wa Kisii wakiongozwa na Deputy Governor na Leader of Majority wao wa Kisii. Chongea mbele. Deputy Speaker, poleni. Na tunashukuru sana Governor wa Kisii. Jana tulipokuwa tunawakisha msumaa kule, uliwakilishwa na kiongozi wa walio wengi na ujumbe wako tulipata. Mchongea haraka haraka. Haya. Wale Nyamira Majority Whip pia mchongee mbele. Na ningeomba Deputy Speaker Kisii chinga kinchiri nsemo yaito tafadhali wako announce ya malietoka Leader of Majority mwana announce malietoka alafu leadership babere osoya mari babere present. Kwa majina naitwa Celestine Mose, rest in peace comrade. Mimi ni Honorable Helen Nyamaiya Misati, nominated MCA representing persons with disability. Mimi naitwa Mheshimiwa John Sambo from Bas Chache Ward in Mbovasi. We were in the same party with Honorable Osiemo. Thank you. Edna Kwamboka, Special Elect UDA, rest in peace Elijah. Michael Motume, MCM Asige East Ward, lala salama ndugu. Gaudensha Maro Mariba, nominated MCA ODM party, rest in peace Erecha makiwa kwa familia. And if you have something for the family, kindly. Steve Arika, Ibeno Ward. Igenteke mo Governor Nyaribo, na Governor Simba, Governor Yane, musikirie ward yeye, mpaka omu MCA ndotokire, ase bintu byatete njera. Biamono. Samari tangoro kwa pita utachia nyororo, ndo mu MCA mwenye reward ikaige jirani ya ino. Pole sana soko siria musko yorarire. Na nchengo joini ya watu bonsi kwa tebango mumuroyo kuruku Chris tiga gwege nteka ko biamo. Damaris Nyanchoka, Special Elect Kisii County, UPA Party. Onderi Amos Vegi, MCA wa Kimonge County. Bwari. Asamari tankoro Kudolphin Bwari, denominated MCA Kisii County. Asante. Jena kwa natinta itikoirorera Elijah, rest in peace. Biamono Deputy Speaker. Bwana Yesu asifiwe. Asamari tankoro kuchakobo noyo bagaka igonde Deputy Speaker ya Kisii County na boyga Secretary General ya UPA chama itomo gusi na incha selicha na asirio mosani one tu aborti como chikura omoke golione na ndetu tunyo meta kurubo kamba igona asirio mosani ono monene we terasu basa konolwe para nje timbu atia mange muno monto on behalf of Kisii County Assembly ndo wateke toro gyaito ekira nyole kegenda se familia aye nane na mbaibere omwana oli okwanu wa Chris. I want to pray for you nonye koromoke na njina choro kindomoke ngogo sabera nganya sago konye abanta bamino bakobwatesie ogendregasi ya mumuro minasa tigerte njera mo wanja boigo na ndrende sengenjo ni manya tatranya ora chibe sabuya mo wanja mo achiru 100 cha kire campaign injugo jorore yako no mokale igongo mo asiringi 100 chiane egara chake e campaign bia mbona sana ya sababu sana ndani kwa mimi. Asante sana Chris karibia mbele. SG wa UPA Omoira 100,000 shillings echaocha wansere campaign. Asante sana Chris. Haya tumeshukuru. Asante agakinko sabira abande libaga abakale na kurwe mechezo no ntu no togochi ebasha ya itobuna Kisii County Assembly kopanga tolego ikere baba bia mono. Asante kutoka Nairobi
alafu kuna wawakilishi wa County Assemblies Forum, then we will give you a chance. Bwana Yesu asifiwe. Asama leta nguruko Mheshimiwa Moses Ogeto, Engineer Majority Whip ya Azimio la Umoja Coalition Government ku Nairobi County. Pole kwa familia. Asante. Asante, Kaf. Thank you so much to the family. Nataka kusema mawili. Majina yangu ni Chege Mwaura na na represent County Assemblies Forum ambao wako huku Nakuru wanafanya michezo. All the 2248 County Assembly members tumeshirikiana kuambia hii familia pole. Number one, na ya pili niseme pia we are here in solidarity with the County Assembly ya Nyamira ambayo we have never, sababu nyinyi ni wananchi na nyinyi ndio mmewapea kazi, we have never been called for any wrangling in the County Assemblies of Nyamira. Hatujaisikia maneno, hatujaisikia ugomvi, na tumekuja na solidarity. We are coming here to strengthen and to support them. So yetu kwa niaba ambao wale wote ambao tuko na wao tumekuja kusema pole. I have a check ambayo tutapatia through speaker ambayo itakuwa ready. We are finalizing the signing, but we can ask it through the speaker. Tumetumana kama County Assembly Forum, tutapeana 100,000. Niko na representatives from the Nyanza region led by Mheshimiwa Dolphin, who is from your region, ndio na represent MCAs from the region, and Speaker Engineer Elisha Oraro from Kisumu, who represents the region as a speaker. Nitawacha waseme machache. Na kinande na abakwani rimbia mole. Asa Marieta nate Dolphin Bwari, endo mo MCA Kurukisi County Assembly, lakini naande ntenerete aba MCA bonsi ba Nyanza, bune Nyanza cluster representative in the County Assemblies Forum. So tuarure rambirambi itenene kama CAF. All the welfare of the MCAs sisi ndio tumesimamia. Mama pole sana na Mungu akupe nguvu wakati huu. Asante. Asante sana. Bwana sifiwe. Mimi naitwa Elisha Jakoraro. Naitwa Elijah, mimi ni Elisha. Mimi ni speaker wa Kisumu County Assembly. Nimekuja hapa kwa niaba ya Assembly za Nyanza, Migori, Kisumu, Siaya, Homa Bay, Kisii and Nyamira. Mimi ndio mwenyekiti wa Nyanza cluster. Mara ya pili nimekuja hapa kuleta pole za Kisumu County. Mmepokea? Mmepokea? Me as the speaker, I started by being the MCA of a ward in Kisumu County. So I know what the MCAs do and what they go through. That is why when I heard that we had lost one of us, I said I must come as a person, as Elisha, so that I stand with the family and the members of County Assembly of Nyamira. I think the rest of it, my SG have talked about it, and I think we'll be communicating as appropriate. Asante sana. Machakos. Huyu anatoka Amuka, Association of Members of County Assembly. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Francis Wambua kutoka Machakos, National Chairperson, na tumekuja hapa kuweza kuleta rambirambi zetu kwa familia ya Mheshimiwa Elijah. Tunasema pole kwa mama, na pia kwa kaunti ya Nyamira tunaomba mpokee pole zetu. Na pia niombe, maana nimemuona Mheshimiwa Simba Arati na pia governor wa Nyamira Bwana Nyaribo. Tunaomba, maana huu ndio MCA wa 5 kuweza kupoteza kuanzia mwezi wa pili, na on Saturday tumepoteza mwingine. Kwa hivyo tunaomba kama magovernors mpie muweze kutusaidia kule, tuweze kusikizwa, tuangalie upate at least pia hata MCS watakuwa na professional drivers, maana hao wote 5 wamekufa kupitia ajali, na wakati mwingine unapata wananchi wamemweka mambo mengi, na wakati anaendesha gari pengine anajisahau kidogo. Kwa hivyo tunaomba mkienda kule kwa Council of Governors muweze kututetea, tuweze kushikana, maisha ya MCA iweze kuimarika. Anajua wakati mwingi unakutana na rais, tafadhali tusaidie, wewe tunajua ni shujaa, uweze kutetea MCAs Kenya, ndio hata nyinyi mkifanya kazi mkuwe na MCAs ambao pia wametulia. Mara nyingine kwa familia poleni, na pia kama amka tuko na mchango kidogo
tutaweza kupitisha kwa mama ndiye aweze kujisukuma kidogo. Mungu awabariki. Thank you. Asante sana. Mrefu kwenye former MCS bakwanire. But one word. Abantu bami ntombo ya molega nkwani iganya watu bwata matanga. On piabu yo mogusi. Igongo kwana mangana. Familia ngota ya bapore. Yasaye aseni familia ye. Uyu musani ono lenge orwese pati yaito. Umwana uri oterena. Ori todo support. Eto como support ya tene pati yaito ya UPA yo mogusi. To basa kwa na chipati chinde. To maya kwa ngenda chipati chitayo. Na into mogusi to tageto mo president 2027. Asante. Amagana yo kunya kungaina naga. Abanyawe bande bakwa na bakore tikabagende. Pia mono mrefu. Korundero kotikangari baganda akwana. Tobwate egabana ya itoga nyaribo, tobwate na simbarati. Na obaga to mwerekeo. Aba bakwa na mbali babi. Lakini kibako ekere president yakire. Kibako proker yabantu bande mbaika se president. Ntotaye ti prokas. Tikatokore wega sibuno mugusi mbaba ti prokas se president. Pia mono. No abana ko bana ko batebi. Asante. Erongoria ne yega. Erongoria ane yega ya siringi 2,000. Asante sana. Sasa ulimbuire kanga 10 ya mono. Meona. Asante. Former leader of majority Nyamira Piuto Manga. Uko wapi? Ameenda. Asante, unge represent MCS former leaders wa Nyamira. Bona ba MCA baito ba Nyamira bali more office. Tule asoro gendo. Tenena gocha bwango. Pomenyo bwabaya mogoko butambe timo Moriko genda Timo riko genda Mwate batimori kogenda igoro Alia asinsiria mbale aba. You stand there, you bow, as you pass there, unabao, unapeana heshima kwa Elijah. Timo riko genda Timo riko genda Mwate batimori kogenda igoro Alia asinsiria mbale abachenu tibaliwe chanda Bosego chandeka. Kindly. Asante sana. Karibu sana. Ntagete mokwa na onserieta liyo kaiga alafu leadership erumaega ekwana one word all two. Pia mono. Tuanze Jina Mike, bae Mike chaka kurwabo. Chaka na mother. Naomba vile tunaomboleza tushikilie kabisa. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Honorable Martha Marwa, Amani National Congress Special Elect. Thank you. Pole kwa familia. Thank you, Honorable Generous. Bwana asifiwe. Kwa majina anaitwa Generous Nafula Nyakundi, ODM Special Elect, Nyamira County. Thank you, Honorable Josephine. Abantu baminto pole. Tuasiri omorai na ene tuasiri omwana itali assembly. Asa Marieta omwesi wa Josephine atunga Special Elect Nyamira County ticket ya ODM. Thank you. Honorable Spora. Kwa majina ni Zipora Kerubo, Special Elect Nyamira County, chama ni Wiper. Pole kwa familia.
Asante. Eh. Kwa majina mimi naitwa Dolphin Nyangara, special elect kwa chama ya Jubilee Party, na ninasema pole sana Doreen kwa kumpoteza mpendo wako. Narebalaija. Na wasalima mchambo. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Elijah Abere. I have lost my namesake from I'm a special elect, United Progressive Alliance. Doreen, God heals the broken-hearted, and may His grace, which is sufficient beyond the human understanding, be unto you and your family. God bless you. Amen. Honorable Beatrice. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Beatrice Onyancha, UPA. Nasema pole kwa familia. Asante. Licha ya majonzi, lakini neno linatuambia katika Thessalonians 5 verse 18, tumshukuru Bwana kwa kila jambo. Asante. Honorable Lydia. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Lydia Musiere, special elect Nyamira County kwa party ya Ford Kenya. Familia pole, Mama Doris pole, Mama Dorini pole. Kijana yetu tumepoteza kijana spafu kwa Nyamira County ambaye angepeleka hii county mbali kimaendeleo. Naomba hivi, akina mama hawa mama wa young mothers, tupata watoto tuite Elijah Osiemo. Kwa hawa wengi tunaweza pata mmoja kama yeye. Asanteni. Asante. Honorable Edina. Abantu banya sana bakwa nimbe amore. Ngoro kwedina. UPA party. Elijah is our pillar, but we thank God for what happened. Mama Doreen, stay strong. I know the grace is sufficient. Asante. Asante. Naomba wale ambao wameongea wasonge chini, wale ambao wameongea. Asante. Deputy Speaker, Samaria Tangoro kwa Dickson Machungo, nominee ODM, Speaker Nganchere Mbugi Galimo. Number 1, we have lost a pillar enene sana una assembly. Twatugutire omumura orego tubwatani. Tumayete ngantoke enderere ando kubwatani gwa. Gento gya kabere gongo saba abantu bagaiga. Tochamo tokonye umongino ri tato tigairaria umongina mama elinde omumura ori aya shikai. Asante. Honorable Matunda. Kwa majina naitwa Evans Juma Matunda, Wiper special elect. Niseme kitu moja tu. Huyu kijana Honorable Osiemo, he used to call me uncle. I used to call him son. Actually, he was the pillar of unity in the assembly. When there was booze and the bull in the assembly, my brother, rest in peace. Thank you. Honorable Mogaru. Nanjina atebile pole nje Commissioner Mogaru abasikaba bambeketa service board nje ngoba umushahara umwana uri mwateba ko chikobolio ekerogeke acho 50,000 mentaya endere campaign Chris yamana sana. Commissioner Leonard Mogaru wa UPA pia amekupea 50,000 shillings. Karibu sana. Commissioner wa UPA pia Leonard Mogaru pia amempea 50,000 shillings. Aya, asante. Viongozi wote ambao wamejumuika hapa, waombolezaji pamoja na familia ya mwenda zake Mheshimiwa Elijah, na abakwani rimbu ya moyo nyemo bwatienda mwamu na mwa Elijah mwai wangoro kwa Mheshimiwa Mochore Doris Magomanyamanga, UDA special elect, na ali assembly ebangete kirogo kyokobabwa ebesa engaki tobwate chi welfare. Mimi nasema hivi, nimepoteza rika wangu. Juzi mwezi wa pili tulikuwa naye tukiomboleza MC Nyakwar. Leo nimekuja kuomboleza kifo chake.
Aleko baga gango bolinga ya nabo mwacha mungana iga. Asante. 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 Honorable Jeria. Mike itali nje nkolimia. Haya. Fundi wa mtambo uangalie. Haya, Honorable Jeria na endenere bakorwe kenyore kemo iga na Elijah ebaligirirenetie. One word. Tigamba kwandie abasani wo mwesi mweli chambi ya muleiga etokwena na pole asengencho yogo siria umumurole ngeliso ase ewodi ya Nyamaiya naenda ase Nyamira atirachi inchasa marieta no mwesi mwa cheria nyakangi special elect UPA na tulikuwa pamoja na mwesi mwa marehemu tasemu party tasemu ward enchera bona achire na tigaire buneno minikoro Nyamaiya ward ase party ya UPA ni wongo sabaiga omwana otene ni wa Greece goika tomo support yakare goika engaki election elinde tokolega Osiemo buna tuale wakore na Elijah tiganya sato senie naenda senie familia ye elinde banyole chinguru asogokini abana bali waja Mungu awabariki biamono abaheshimiwa ba Borabu constituency sukabusi ya mwezi elected leaders Borabu constituency move 1 2 1 2 biamono ntubu na Borabu ntubu atimangana mange nchase elieta ngoro kuchosia igondo yo mangera nchorere korwe sise ward tuabaga na area maya biamono sana soko ngali wakati deputy speaker omwana Osiemo ralire no